Atul bhai? Triveni today meet lecture on the epic of Gita and its esoteric side. Welcome Saheli Majmundar, Archana Ben Munsiji, Kaustub Kambekar, and moderator Sri Taralbhai Munsi, and all the members present in the today's meeting. Universal prayer will be performed by Sri Harsudan Bhai Seth. Let us have the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Sure. Thank you. Thank you, Harsudan Bhai. I request Taralbhai Munsi to perform further procedure of today's meeting. Thank you, Atul bhai. So nice of you to come again after so many days. We really like you. And over to Saili ji. I will give her a brief intro of her, and then we can move ahead with the beautiful subjects selected today. So, Saili ji is she's Saili Majumdar कानूनी अध्ययन में स्नातक और कोलकाता शहर की एक प्रैक्टिसिंग वकील है और थियोसॉफी की एक बहुत ही ईमानदार और बहुत भीतर से विचार करने वाली व्यक्ति हैं, जिन्हें जीवन के पीछे और उसके परे बहुत सारे बुनियादी सिद्धांतों की खोज करने के लिए अपने अंदर लगातार एक लॉ जगाए रखी है। एक अद्भुत वक्ता है। शी इज अ वंडरफुल स्पीकर, स्पेशली व्हेन शी स्पीक बांग्ला आल्सो शी जस्ट मेक्स इट फ्लो लाइक अ रिवर और भाषा और भी मधुर हो जाती है। ही हैज जस्ट रिसेंटली डन आई थिंक ऑलमोस्ट 10 months बैक diploma of higher diploma and higher diploma in theosophy from UK Theosophical Society, England. So welcome Saili ji, and please go with. Thank you all. Good evening to all my universal siblings and reverence to all my elders. Shubho Vijaya Dasami. Today I am going to discuss about the esoteric side or the spiritual side of Gita as disseminated by Sri Lahirimahasaya and later published by Jogoda Satsang Society of India, which was explained and written by Sri Paramahansa Yogananda. The Bhagavad Gita is the most beloved scripture of India, a scripture of scriptures. It is the holy testament of all the Sanatanis. Bhagavad Gita means songs of the spirit, the divine communication of truth realization between man and his creator, the teachings of spirit through the soul that should be sung unceasingly. The main theme throughout the Gita is that one should be an adherent of sannyasa within the physical self of man by renunciation of all desires springing from the ego and its environments, which cause separateness between ego and spirit, and by reunion with the cosmic dreamer through ecstatic yoga meditation, samadhi. Man detaches himself from and ultimately dissolves the compellent forces of nature that perpetuate the delusive dichotomy of self and spirit. Today,
we would be trying to delve deep into the esoteric side of the Gita with the guidance of Sri Sri Yogananda ji and my Guruji, so that we might find our destiny to him. Before the esoteric explanation of Gita, I would like to tell the tale of the Gita as it is. The Mahabharata story begins 3 generations before the time of Krishna and Arjuna at the time of King Shantanu. Shantanu's first queen was Ganga. It was the personification of the holy river Ganges. She gave birth to 8 sons, but the first 7 were withdrawn by her, immersed in the sacred Ganges water. The 8th son was Bhishma. At the pleading of Shantanu, Bhishma was allowed to remain in the world, but in consequence, Ganga then immersed herself in the holy stream from which she had been personified. In time, Shantanu married his second queen Satyavati and through her begat 2 sons, Chitrangada and Vichitravirya, both of whom died without producing offspring. Chitrangada as a mere boy and Vichitravirya leaving 2 widowed queens, Ambika and Ambalika. Before her marriage to Shantanu, Satyavati had been raised as the daughter of a fisherman. She was cursed to smell so foully of fish that no one could come near her, let alone consider her a prospect for marriage. Taking pity on her for her plight, sage Parasara blessed her not only with a son, who was none other than Vesha, but also that thereafter she was radiant with beauty and fragrance of lotuses. Therefore, Vesha was half brother to Vichitravirya. That the succession to the throne not to be terminated because there was no successor to Vichitravirya. The law of the land was invoked, whereby a brother could produce progeny on behalf of a childless brother. Vesha was persuaded to fulfill this role from Ambika. Dhritarashtra was born blind at birth, and from Ambalika, Pandu was born. Dhritarashtra married Gandhari, who, out of respect for her blind husband, blindfolded her own eyes and thus shared his darkness throughout their life together. They had 100 sons. Duryodhana, the eldest, in time became the king regent on behalf of his blind father. From his second wife, Vaishya, Dhritarashtra had another son. Pandu, on the other hand, had 2 wives, Kunti, who was the sister of Vasudeva, Krishna's father, and Madri. For accidental killing of a sage during a hunting expedition, Pandu had been cursed that if he embraced a woman, he would die. It thus seemed that he and his 2 queens must remain childless. But Kunti then revealed that before her marriage to Pandu, she had received the blessing of a miraculous power. Impressed by her pity and devotional service, a sage had granted her 5 mantras with which she could receive offspring from any god she chose to invoke. When Kunti told Pandu of her mantras, he entreated her to use them. She bore 3 sons for Pandu: Yudhishthira,
from the Deva Dharma, Bhima from Vayu Devta, and Arjuna from Indra Devta. As Pandu wished Madri also to have a child, he asked Kunti to give the remaining sacred mantra to her. Having obtained the mantra, Madri invoked the twin devas, the Ashwins, thereby received twin sons, Nakula and Sahadeva. The fifth mantra had been already been used by Kunti before her marriage to Pandu, and from that she invoked Surya Devata, and from which Karna was born. The five Pandava princes and the 100 Kaurava offspring were raised and educated together, receiving the tutelage of their preceptor Drona. Arjuna excelled all of them in prowess. None could match him. Jealousy and enmity grew among the Kauravas against the Pandus. Duryodhana resented Yudhishthira's position as the rightful heir to the throne. So he conspired repeatedly but unsuccessfully to destroy the Pandus. In an elaborate ceremony called Sayamvara, held by King Drupada to choose a husband for his daughter Draupadi, Drupada made the condition that the hand of his daughter would be given only to the prince who could bend a gigantic bow provided for the occasion, and with it hit the eye of a cleverly concealed and suspended target. Princes from far and near tried and failed even to lift the bow. Arjuna succeeded easily. When the five Pandus returned home, their mother Kunti, hearing their approach from a distance and presuming that they had won some wealth, called out to them that they must equally share their winnings. As the mother's word must be honored, Draupadi became the wife of all the five brothers. She bore one son with each. In time, the dispute between the Kurus and the Pandus over the rulership of the kingdom reached a climax. Duryodhana, consumed by jealous desire for supremacy, concocted a cunning scheme, a fraudulent game of dice. Through a clever plot hatched by Duryodhana and his wicked uncle Shakuni, who was an adept in trickery and deceit. Yudhishthira was defeated in throw after throw, finally losing his kingdom, then himself and his brothers, and then their wife Draupadi. Thus, Duryodhana fletched from the Pandus their kingdom and sent them into exile in the forest for 12 years and to live a 13th year in disguise, unrecognized. Thereafter, if they survived, they could return and lay claim to their lost kingdom. At the allotted time, the good Pandus, having met all the conditions of their exile, returned and demanded their kingdom, but the Kurus refused to part with a piece of land even as long and as broad as a needle. When war became inevitable, Arjuna for the Pandus and Duryodhana for the Kurus sought Krishna's aid in their cause. Duryodhana arrived first at Krishna's palace and seated himself boldly at the head of the couch upon which Krishna was resting, feigning asleep. Arjuna arrived and stood humbly
with folded hands at Krishna's feet. When the avatar opened his eyes, it was therefore Arjuna whom he saw first. Both requested Krishna to side with them in the war. Krishna stated that one party could have his massive army and the other side could have himself as a personal counselor, though he would not take up arms in the combat. Arjuna was given the first choice. Without hesitation, he wisely chose Krishna himself. The greedy Duryodhana rejoiced to be awarded the army. Before the war, Krishna served as mediator to try to settle the dispute amicably. Journeying from Dwarka to the Kuru capital city at Hastinapur to persuade Dhritarashtra, Duryodhana, and the other Kurus to restore to the Pandavas their rightful kingdom. But even he could not move the power mad Duryodhana and his followers to accept a fair resolution, and war was declared. The field of conflict was Kurukshetra. The first verse of the Bhagavad Gita begins on the eve of this battle. In the end, it was a victory for the Pandus. The five brothers reigned nobly under the kingship of the eldest Yudhishthira until at the end of their lives they retired to the Himalayas and there entered the heavenly realm. This is the first part. This is the epic or the tale of the Mahabharata. Sir, over to you. Yeah, thank you so much. And inviting Archana ji to do the second part. अर्चना जी को हम सभी जानते हैं और एक शॉर्ट परिचय देना चाहूँगा कि वे बीटीएफ में सक्रिय हैं, त्रिवेणी में सक्रिय हैं और हमारा जो भी नए न्यूज़ के सारे चैनल्स आए हैं उसमें सक्रिय हैं। साथ ही उन्होंने काफ़ी सारे एपिसोड्स में एज अ मॉडरेटर भी उन्होंने भाग लिया है त्रिवेणी में और स्पीकर की तरह तो वे लेती रहती हैं। तो अर्चना जी आपका स्वागत है, शुरू करिए। थैंक यू। नमस्कार सभी को, शुभ विजया, शुभ विजयादशमी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। આજે આપણે ગીતામાં એક મહાકાવ્ય અને તેનું રહસ્યમય પાસું વિશે સાહેલીજીથી સાંભળ્યું. સાહેલીજીએ પૂર્વ ભૂમિકામાં કહ્યું કે એમણે લહરી મહાશયનું અને પછી એમના શિષ્ય પરમહંસની નામ ભૂલું છું, તો એમની ચોપડી પરથી એણે આ વાક્ય તૈયાર કર્યું છે અને ગીતાનું જે આજે સનાતનીઓ માટે ખૂબ મહત્વ છે તેનું મહાત્મા અહીંયા દર્શાવ્યું છે. તો હવે વાર્તાથી આપણે આગળ વધીએ. મહાભારતની વાર્તા કૃષ્ણ અને અર્જુનના સમય પહેલા 3 પેઢીથી શરૂ થાય છે. રાજા શાંતનુના સમયમાં શાંતનુની પહેલી રાણી ગંગા, જે પવિત્ર નદી ગંગાનું અવતાર હતી, તેણે 8 પુત્રોને જન્મ આપ્યો હતો. પરંતુ પહેલા 7 પુત્રોને તેણે પવિત્ર ગંગાના પાણીમાં ડુબાડીને પાછા ખેંચી લીધા હતા. 8મો પુત્ર ભીષ્મ હતો. શાંતનુએ ખૂબ આગ્રહ કર્યો, વિનંતી કરી અને ત્યાર પછી ભીષ્મને દુનિયામાં રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી. પરિણામે ગંગાએ પોતાને તે પવિત્ર પ્રવાહમાં ડૂબકી લગાવી, જેમાંથી તે પોતે અવતરિત થઈ હતી. સમય જતા શાંતનુએ તેની બીજી રાણી સત્યવતી સાથે લગ્ન કર્યા. તેના દ્વારા તેને 2 પુત્રો ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્યને જન્મ આપ્યો, જે બંને સંતાન પ્રાપ્ત કર્યા વિના મૃત્યુ પામ્યા. ચિત્રાંગદ એક બાળક તરીકે મૃત્યુ પામ્યો અને વિચિત્રવીર્ય 2 વિધવા રાણીઓ અંબિકા અને અંબાલિકાને છોડીને ગયા. શાંતનુના સાથેના લગ્ન પહેલા સત્યવતી માછીમારની પુત્રી તરીકે ઉછરેલી હતી.
તેના શરીરમાંથી માછલીની દુર્ગંધ મારવાનો શ્રાપ આપવામાં આવ્યો હતો કે જેથી તેની નજીક કોઈ ન આવી શકે. તેને લગ્ન માટે એક સંભાવના માનવાની તો બહુ જ દૂર વાત હતી. તેની દુર્ગંધ પર દયા કરીને ઋષિ પરાશરે તેને એક પુત્ર જે વેદ વ્યાસ છે એ આપ્યો અને એની સાથે તેને સુંદરતા અને કમળની સુગંધીથી ચમકતી રહે એવું વરદાન આપ્યું. તેથી આમ જોઈએ તો વ્યાસ વિચિત્ર વીર્યના સાવકા ભાઈ થાય. વિચિત્ર વીર્યના કોઈ ઉત્તરાધિકારી ન હોવાથી સિંહાસનનો ઉત્તરાધિકાર સમાપ્ત ન થાય તે માટે દેશનો કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો. એમાં એવું હતું કે જેમાં એક ભાઈ જો નિસંતાન હોય તો એ નિસંતાન ભાઈ વતી સંતાન ઉત્પન્ન કરી શકે. વ્યાસને આ ભૂમિકા નિભાવવા માટે રાજી કરવામાં આવ્યા હતા. અંબિકાથી વ્યાસથી ધૃતરાષ્ટ્રનો જન્મ થયો, જે જન્મ સમયે અંધ હતો, અને અંબાલિકાથી પાંડુનો જન્મ થયો. ધૃતરાષ્ટ્રે ગાંધારી સાથે લગ્ન કર્યા અને ગાંધારીએ પોતાના અંધ પતિના આદરને કારણે પોતાની આંખો પર પટ્ટી બાંધી અને આ રીતે તેમના જીવનભરના અંધકારને તેણે સાથે વહેંચ્યો. ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારીને 100 પુત્રો હતા. સૌથી મોટો દુર્યોધન. સમય જતા એના અંધ પિતા વતી તે રાજા બન્યો. તેની બીજી પત્ની વૈશ્યથી ધૃતરાષ્ટ્રનો બીજો પુત્ર થયો. આ તરફ પાંડુને 2 પત્નીઓ હતી. કુંતી, જે શ્રી કૃષ્ણના પિતા વાસુદેવની બહેન હતી, અને માદ્રી. શિકાર દરમિયાન એક ઋષિની આકસ્મિક હત્યા માટે પાંડુને શ્રાપ આપવામાં આવ્યો હતો કે જો તે કોઈ પણ પ્રાણીઓ સાથે એને આલિંગન કરશે કે કહેશે તો એનું મૃત્યુ થશે. એટલે તો એ રીતે તો પાંડુ પણ નિસંતાન ગુજરી જવા જોઈએ. તો આમ પાંડવ ભાઈઓ લાગતા, પરંતુ કુંતીએ ત્યાર પછી જાહેર કર્યું પાંડુને કે તમારી સાથેના લગ્ન પહેલા એક ચમત્કારિક શક્તિનો મને આશીર્વાદ મળ્યો હતો. તેની ધર્મનિષ્ઠા અને ભક્તિની સેવાથી પ્રભાવિત થઈને એક ઋષિએ કુંતીને 5 મંત્રો આપ્યા હતા, જેના દ્વારા તે કોઈ પણ દેવતા પાસેથી સંતાન પ્રાપ્ત કરી શકે. તે જેનું આહ્વાન કરે એને પુત્ર મળી શકે. તો આ તરફ તેણે કુંતીએ પાંડુને આગ્રહ કર્યો અને ઉપયોગ કરવાની વિનંતી કરી. પાંડુ માટે તેણે 3 પુત્રોનો જન્મ આપ્યો. યુધિષ્ઠિર, જે ધર્મ ગુરુ દેવના દીકરા હતા, પુત્ર હતા. ભીમ, જે વાયુપુત્ર હતા, અને અર્જુન, જે ઇન્દ્રપુત્ર હતા. પાંડુ ઈચ્છતા હતા કે માદ્રીને પણ બાળક થાય, તેથી તેણે કુંતીને બાકીના પવિત્ર મંત્ર માદ્રીને કહેવાનું કહ્યું અને માદ્રીએ પણ મંત્રનું આહ્વાન કર્યું. માદ્રીએ જોડિયા દેવો અશ્વિની કુમારોને બોલાવ્યા અને એનાથી એને જોડિયા પુત્ર નકુલ અને સહદેવ થયા. આ તરફ પછી કુંતીએ પહેલા એક મંત્ર સૂર્યનો વાપરીને કર્ણને જન્મ આપ્યો હતો, જે હજી બહાર નથી પડ્યું. 5 પાંડવ રાજકુમારો અને 100 કૌરવો સંતાનોનો ઉછેર અને શિક્ષણ બધા ભાઈઓનું એક સાથે થયું. તેમના ગુરુ દ્રોણ તેની તરફથી એમને શિક્ષણ મળ્યું. અર્જુન પરાક્રમમાં બધાથી શ્રેષ્ઠ હતા. કોઈ તેમની બરાબરી કરી શકતું નહીં. કૌરવોમાં પાંડવોમાં સામસામે ઈર્ષ્યા અને દુશ્મનાવટ વધી ગઈ. દુર્યોધન યુધિષ્ઠિરના સિંહાસનના હકદાર વારસાદાર તરીકેના પદથી નારાજ હતો. તેથી તેણે પાંડવોનો નાશ કરવા માટે વારંવાર કાવતરા ઘડ્યા, પરંતુ તે વારંવાર નિષ્ફળ પણ ગયો. આ તરફ રાજા દ્રુપદ દ્વારા પોતાની પુત્રી દ્રૌપદી માટે પતિ પસંદ કરવા માટે એક ભવ્ય સ્વયંવર આયોજવામાં આવ્યો. દ્રુપદે શરત મૂકી હતી કે તેની પુત્રીનો હાથ ફક્ત તે જ રાજકુમારને આપવામાં આવશે જે આ પ્રસંગ માટે પૂરા એક વિશાળ ધનુષ્યને મૂકેલું છે એને વાળી શકે, અને તે એક તરફ ચતુરાઈથી છુપાયેલા લટકાવેલા એક લક્ષ્યની આંખને વાગે. દૂર નજીકથી ખૂબ બધા રાજકુમારો ધનુષ્ય ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કરવા આવ્યા હતા. સગળા નિષ્ફળ ગયા. અર્જુને તો સરળતાથી બાણ ઉપાડી દીધું અને 4 પાંડવો અને સફળ થયો. જ્યારે લોકો 4 પાંડવો પાછા ફરતા હતા દ્રૌપદી સાથે, ત્યારે તેમની માતા કુંતીએ દૂરથી એમનો અવાજ સાંભળ્યો અને અભિગમ સાંભળીને માની લાગ્યું કે આ લોકો કંઈક ખૂબ સંપત્તિ જીતીને આવ્યા છે. તેમણે બૂમ પાડીને કહ્યું કે જે જીત છે તમે 5 જણમાં સમાન રીતે વહેંચી લેવી જોઈએ. માતાના શબ્દનું સન્માન કરવું જોઈએ એમ વિચારી
પાંચેય ભાઈઓએ દ્રૌપદીને પાંચેય ભાઈઓની પત્ની કરી. દ્રૌપદીએ પાંચેય ભાઈઓને એક એક પુત્ર આપ્યા હતા. આ તરફ દુર્યોધન પાંડવોના રાજ્ય પર વખત જતા દુર્યોધન પાંડવોના રાજ્ય પર કબજો કરે છે. સમય જતા રાજ્યના શાસન અંગે કુરુઓ અને પાંડવો વચ્ચેનો વિવાદ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. સર્વોપરિતા માટે ઈર્ષાપૂર્ણ અને ઈચ્છાથી ભરાયેલા દુર્યોધને એક ચાલાક યુક્તિ રચી. પાસાની કપટી રમત. દુર્યોધન અને તેના દુષ્ટ મામા શકુની, જે કપટ અને છેતરાણીમાં કુશળ હતા, એમના દ્વારા રચવામાં આવેલા એક ચાલાક કાવતરા દ્વારા યુધિષ્ઠિર પછી એક ફેંકમાં હાર પામ્યા. અંતે પોતાનું રાજ્ય ગુમાવ્યું, પછી પોતે પોતાને ગુમાવ્યા, અને ભાઈઓ, અને પછી છેલ્લે એમની પત્ની. આમ દુર્યોધને પાંડવોથી તેમનું રાજ્ય તો છીનવી લીધું અને તેમને 12 વર્ષ માટે જંગલમાં વનવાસ માટે મોકલ્યા અને 13મું વર્ષ છુપાયેલા અજાણ્યા જીવન જીવવા માટે મોકલ્યા. આ એમની એક શરત હતી. ત્યારબાદ એમાં એક હતું કે જો તેઓ બચી જાય તો તેઓ પાછા ફરી શકે છે અને પોતાના ખોવાયેલા રાજ્યનો દાવો કરી શકે છે. નિર્ધારિત સમયે બધા જ પાંડવો તેમના દેશ નિકાલની બધી જ શરતો પૂર્ણ કર્યા પછી 13 વર્ષે પાછા ફર્યા. તેમના રાજ્યની માંગણી કરી, પરંતુ કૌરવોએ એક 100 જેટલી લાંબી અને પહોળી જમીનનો ટુકડો આપવાનો પણ ઇનકાર કર્યો. જ્યારે યુદ્ધ અનિવાર્ય બન્યું ત્યારે પાંડવો માટે અર્જુન અને કુરુઓ માટે દુર્યોધન તેમના હેતુમાં કૃષ્ણની મદદ માંગવા ગયા. તે લોકો કૃષ્ણના મહેલમાં પહોંચ્યા અને કૃષ્ણ જે પલંગ પર આરામ કરી હતા તેના માથા પર દુર્યોધન પહેલા પહોંચ્યો તો ત્યાં હિંમતભેર બેસી ગયો અને ઊંઘનો ડોળ શરૂ કર્યો. થોડી વારે અર્જુન ત્યાં પહોંચ્યો અને કૃષ્ણના ચરણોમાં હાથ જોડીને ઉભો રહ્યો. જ્યારે અવતારે શ્રી કૃષ્ણે આંખો ખોલી ત્યારે તેમણે સૌપ્રથમ અર્જુનને જોયો. બંને કૃષ્ણને યુદ્ધમાં તેમનો સાથ આપવા વિનંતી કરી. કૃષ્ણએ કહ્યું કે એક પક્ષની વિશાળ સેના રાખી શકે છે અને બીજો પક્ષ કે બીજી બાજુ વ્યક્તિગત સલાહકાર તરીકે તેઓ કૃષ્ણને લઈ શકે છે. જોકે તેઓ યુદ્ધમાં શસ્ત્રો ઉપાડશે નહીં, એ એમની શરત હતી. અર્જુનને પ્રથમ પસંદગી કરવામાં આપી તો ખચકાટ વિના અર્જુને તરત જ સમજદારીપૂર્વક કૃષ્ણને જ પસંદ કર્યા. પણ લોભી દુર્યોધનને સૈન્ય મળવાથી એ ખૂબ ખુશ થયો. પોતાને એક તરીકે રાખી શકે અને યુદ્ધ પહેલા કૃષ્ણે વિવાદને સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે ઉકેલવા માટે મધ્યસ્થી તરીકે સેવા પણ આપી. ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને બીજા કુરુઓ પાંડવોને તેમનું હકનું રાજ્ય પાછું આપવા માટે સમજાવવા માટે પણ કૃષ્ણ છેક દ્વારકાથી કુરુ રાજધાની હસ્તિનાપુર સુધી યાત્રા કરીને આવ્યા હતા અને મધ્યસ્થી કરવા માંગતા હતા. પરંતુ તે પણ શક્તિથી પાગલ દુર્યોધન અને તેના અનુયાયીએ વાજબી ઉકેલ સ્વીકારવા માટે તેને પ્રેરી ન શક્યા અને યુદ્ધની ઘોષણા કરવામાં આવી. સંઘર્ષનું ક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્ર હતું. ભગવદ્ ગીતાનો પહેલો શ્લોક આ યુદ્ધની પૂર્વ સંધ્યાએ શરૂ થાય છે. યુદ્ધને અંતે પાંડવોનો વિજય હતો. 5 ભાઈઓએ મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિરના શાસન હેઠળ ભવ્ય રીતે શાસન કર્યું, જ્યાં સુધી તેમના જીવનના અંતમાં તેઓ હિમાલયમાં નિવૃત્ત થયા અને સ્વર્ગીય ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યા. અહીંયા ભાગ પહેલો પતે છે. અસ્તુ. थैंक यू सो मच अर्चना जी. कौस्तुभ भाई आपका वीडियो ऑन करिए. या कौस्तुभ भाई का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा कि वे अर्थशास्त्र के स्नातक हैं, मुंबई में रहते हैं, एक निजी बैंक में एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम करते हैं. हाल ही में उनकी तरक्की भी हुई है और एक वैश्विक शेपर भी हैं, जो आर्थिक मंच के द्वारा एक युवा पहल है, ये वैश्विक शेपर नाम की संस्था. और थियोसॉफी के अंदर भी वे काफ़ी कुछ खोज रहे हैं, सीख रहे हैं. अपने आप में वो दूसरी पीढ़ी के थियोसॉफिस्ट हैं, ज्योतिर्लॉज मुंबई के एक्टिव सदस्य हैं. ओवर टू यू कौस्तुभ फॉर हिंदी ट्रांसलेशन. थैंक यू. धन्यवाद. तो शुरू करते हैं ये पहला भाग. तो इस गीता व्याख्या की पृष्ठभूमि के रूप में अत्यंत प्रतीकात्मक महाभारत की लंबी कहानी, जिसमें कृष्ण अर्जुन का संवाद सच है, को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख पात्रों और घटनाओं को छूते हुए एक संक्षिप्त सारांश लेखक व्यास के रूप
रूपक इरादे को दिखाने के लिए एक आधार प्रदान करेगा। महाभारत की कहानी कृष्ण और अर्जुन के समय से 3 पीढ़ी पहले राजा शांतनु के समय शुरू होती है। शांतनु की पहली रानी गंगा, पवित्र नदी गंगा का मानवीकरण की। उन्होंने 8 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन पहले 7 को उन्होंने वापस ले लिया, पवित्र गंगा जल में विसर्जित कर दिया। 8वां पुत्र भीष्म थे। शांतनु की विनती पर भीष्म को दुनिया में रहने की अनुमति दी गई थी, लेकिन परिणाम स्वरूप गंगा ने खुद ही उस पवित्र धारा में उसको विसर्जित कर दिया था, जिससे वह मानवीकृत हुई थी। समय के साथ शांतनु ने अपनी दूसरी रानी सत्यवती के साथ विवाह किया। दोनों ही संतान उत्पन्न किए बिना ही चल बसे। चित्रांगद मात्र एक लड़के के रूप में और विचित्र वीर 2 विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका को छोड़ गए। शांतनु के विवाह से पहले सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री के रूप में पली बढ़ी थी। उन्हें मछलियों की इतनी दुर्गंध आने का श्राप था कि कोई भी उनके पास नहीं आता था। विवाह की बात तो दूर, उनकी एक दुर्दशा पर दया करके ऋषि पराशर ने उन्हें न केवल एक पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया, जो कोई और नहीं बल्कि व्यास थे, बल्कि यह भी कि उनके बाद वह सुंदरता और कमलों की सुगंध से मान हो जाएंगी। इसलिए व्यास विचित्र वीर्य के सौतेले भाई थे। विचित्र वीर्य ने उत्तराधिकारी न होने के कारण राजगद्दी का उत्तराधिकार समाप्त न हो, इसके लिए देश के कानून का सहारा लिया था, जिसके अनुसार एक भाई अपने निसंतान भाइयों की ओर से संतान उत्पन्न कर सकते थे। व्यास को यह भूमिका निभाने के लिए राजी किया गया। अंबिका से जन्मे थे अंधे धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिन्होंने अपने अंधे पति के सम्मान में अपने आंखों पर पट्टी बांध दी और इसी प्रकार जीवन भर उनके अंधकार को साझा किया। उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन कालांतर में अपने अंधे पिता की ओर से राजा बना। अपनी दूसरी पत्नी वैश्या से धृतराष्ट्र को एक और पुत्र हुआ। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती कृष्ण के पति वासुदेव की बहन, कृष्ण के पिता माफ कीजिएगा, कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और माधुरी। शिकार के दौरान एक ऋषि की आकस्मिक हत्या के कारण पांडु को श्राप मिला था कि वह ऐसा करेंगे तो वे और उनकी दोनों रानियां निसंतान रही। दिव्य पितृत्व के कारण जिस स्त्री ने आलिंगन किया उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पांडु भाइयों को, लेकिन कुंती ने तब बताया कि पांडु से विवाह के पहले उन्हें एक चमत्कारी शक्ति का वरदान प्राप्त था। उनकी धर्मपरायणता और भक्ति से प्रभावित होकर एक ऋषि ने उन्हें 5 मंत्र दिए थे, जिनसे वह किसी भी देवता की आह्वान करके संतान प्राप्ति कर सकती थी। जब कुंती ने पांडु को अपने मंत्रों के बारे में बताया तो उन्होंने उनसे उनका प्रयोग करने का अनुरोध किया। पांडवों के लिए 3 पुत्रों का जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जो क्रमशः धर्म, वायु और इंद्र देवताओं के आह्वान करके प्राप्ति हुई। क्योंकि पांडु मातृ से भी संतान की कामना करते थे, इसलिए उन्होंने कुंती से शेष पवित्र मंत्र उसे देने के लिए कहा। मंत्र प्राप्त करने के बाद मातृ ने जुड़वा देवों अश्विन का आवाहन किया और इस प्रकार उन्हें जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। 5 पांडव राजकुमारों और कौरवों के 100 वंशजों का पालन पोषण और शिक्षा एक साथ हुई और उन्हें उनके गुरु द्रोण का संरक्षण प्राप्त हुआ। अर्जुन पराक्रम में उन सभी से श्रेष्ठ थे
कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। कौरवों में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और शत्रुता बढ़ती गई। दुर्योधन युधिष्ठिर के सिंहासन के वास्तविक उत्तराधिकारी होने के पद से चिढ़ता था, इसलिए उन्होंने पांडवों को नष्ट करने के लिए बार बार असफल षड्यंत्र रचे। राजा द्रुपद द्वारा अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए वर चुनने हेतु आयोजित स्वयंवर नामक एक भव्य समारोह में द्रुपद ने शर्त रखी कि उनके पुत्र का विवाह केवल उस राजकुमार के साथ होगा जो इस अवसर के लिए उपलब्ध कराए गए विशाल धनुष को चढ़ा सके और उससे चतुराई से छिपे हुए और लटके हुए लक्ष्य की ओर की आंख भेद सके। दूर दूर से आए राजकुमारों ने धनुष उठाने तक की कोशिश की पर असफल रहे। अर्जुन ने आसानी से सफल होकर वह उठा लिया। जब पांचों पांडु घर लौटे तब उनकी माता कुंती ने दूर से ही उन्हें आते हुए सुनकर और यह मानकर कि उन्होंने कुछ धन जीत लिया है, उन्हें पुकारा कि उन्हें अपने जीत का हिस्सा बराबर बांट लेना चाहिए। माँ का वचन पालन करते हुए द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बनी। प्रत्येक से उन्हें एक पुत्र हुआ। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य लूट लिया। समय के साथ राज के शासन को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच में विवाद चरम पर पहुंच गया। प्रभुत्व की ईर्ष्या लालसा से ग्रस्त दुर्योधन ने एक द्रुत योजना बनाई। पांचों का एक कपटपूर्ण खेल। दुर्योधन और उसके दुष्ट मामा शकुनी इस छल कपट में निपुण थे। उनके द्वारा रची गई एक चतुराईपूर्ण साजिश के तहत युधिष्ठिर बार बार पराजित हुए। अंततः अपना राज, फिर स्वयं और अपने भाइयों को और फिर अपनी पत्नी द्रौपदी को खो बैठे। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडु से उनका राज्य छीन दिया और उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया और 13वां वर्ष बिना किसी पहचान के देश बदलकर रहने को कहा। इसके बाद यदि वे बच गए तो वे लौटकर अपने खोए हुए राज्य पर दावा कर सकते थे। नियत समय पर सज्जन पांडु अपने वनवास की सभी शर्तें पूरी करके लौट आए और अपना राज्य मांगा। लेकिन कौरवों ने हुई जितनी लंबी और चौड़ी जमीन का एक टुकड़ा भी देने से इनकार कर दिया। जब युद्ध अपरिहार्य हो गया तो पांडु पक्ष की ओर से अर्जुन और कौरव पक्ष की ओर से दुर्योधन ने कृष्ण से सहायता मांगी। दुर्योधन सबसे पहले कृष्ण के महल में पहुंच गए और कृष्ण जिस पलंग पर विश्राम कर रहे थे उसके सिरहाने पर निडर होकर सोने का नाटक करते हुए बैठ गया। अर्जुन भी वहां पहुंचे और कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक खड़े हो गए। जब अवतार में कृष्ण ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। दोनों ने कृष्ण से युद्ध में उनका साथ देने का अनुरोध किया। कृष्ण ने कहा कि एक पक्ष उनकी विशाल सेना ले सकता है और दूसरा पक्ष उनके निजी सलाहकार बनकर लोग शामिल होंगे। हालांकि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। अर्जुन का अर्जुन को पहला विकल्प दिया गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने बुद्धिमानी से स्वयं कृष्ण को चुना। लालची दुर्योधन सेना पाकर बहुत युद्ध से पहले कृष्ण ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने द्वारका से कुरु की राजधानी हस्तिनापुर की यात्रा की ताकि धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अन्य कौरवों के पांडवों को उनका उचित राज्य वापस दिलाने के लिए राजी किया जा सके। लेकिन वे भी सत्ता में के मद में क्रूर दुर्योधन और उनके अनुयायियों को उचित समाधान के लिए राजी नहीं कर सकते और युद्ध की घोषणा होगी। संघर्ष का क्षेत्र कुरुक्षेत्र था। भगवद गीता का पहला श्लोक इसी युद्ध पर पूर्व संध्या पर शुरू होता है। अंततः पांडु भाइयों की विजय हुई। पांचों भाइयों ने सबसे बड़े युधिष्ठिर के अधीन राज किया और जीवन के अंतिम समय में हिमाचल पर चले गए और वहां स्वर्गलोक में प्रवेश किया। इसी के साथ पहले भाग की समाप्ति होती है।
Thank you so much. Sally, please continue with your part 2. Yeah, go ahead. For the symbolism, am I audible, sir? Yes, you are audible and visible. Okay, thank you. For the symbolism, as will be seen in the Gita commentary that follows, the genealogical descent of the Kurus and Pandus from Shantanu parallels in analogy the step-by-step descent of the universe and man from spirit into matter. Sir, I would like to request you to share my screenshot with you. The genealogical chart. Sir, am I audible? You can go ahead. It is just coming up. Give me 1 minute. Okay. The Gita dialogue concerns itself with the process by which the descent may be reversed. Please be careful. The Gita is a dialogue with the process, which is telling us a process with which we can reverse the process, enabling man to reascend from the limited consciousness of himself as a mortal being to the immortal consciousness of his true self, the soul, the one with the infinite spirit. The genealogy is diagrammed in the chart along with the spiritual significance of the various characters as was handed down from lahirimahasaya. These esoteric meanings are not arbitrary. It is remarkable how the author of this great Bhagavad Gita has clothed every psychological tendency or faculty as well as many metaphysical principles with a suitable name. The universe's creative principles and creation itself are deformations of the one infinite spirit become God, the Father of creation, the transcendental, unchanging source and essence of creation, the sole reality supporting the forces, forms, and beings that evolve from his cosmic consciousness. The first expression of this evolution is through the intelligence and the creative vibratory force that goes out of him, represented by his two consorts or companion, Ganga and Satyavati. Chart is Ganga. Sorry, sir? the chart is here on the screen. Yes, let it be here. Ganga is the spiritual aspect, Chaitanya or conscious nature as intelligence, Mahaprakriti or Holy Ghost, God consciousness, which when differentiated becomes eight intelligences or eight suns. Kutastha Chaitanya, the universal unchangeable spirit shining everywhere in the universe. Six intelligences governing the three macrocosmic manifestations, individual units of the causal, astral, and physical universes, and Abhasha Chaitanya, the reflected spirit. This Abhasha Chaitanya is the reflection from the universal spirit, Kuthastha Chaitanya, which cast upon
all individual material objects, by which they are energized and spiritualized. Matter in this spiritualized state becomes conscious of a separate existence endowed with mind, intellect, and consciousness. This self consciousness is ahamkara, universal ego. This aspect of reflected spirit intelligence is represented as Bhishma, which Sri Sri Yukteswar Giri Maharaj wrote that Bhishma is Kuru Vriddha, the aged Kuru. Spirit thus remains in creation, seven universal forms or intelligence, but hidden from ordinary consciousness, drowned by Ganga in the universal stream. Abhasha Chaitanya, reflected spirit, the eighth offspring, alone remains manifested in this world, working with and energizing the gross tendencies of the mind. Yet it maintains an indifference as to the outcome of events. Bhishma accordingly renounces his right to the throne to Shantanu and takes a vow not to marry. As Ganga is the spiritual or consciousness aspect of nature as intelligence, and Satyavati is the aspect of primordial nature as matter, from Satyavati evolve the forces that unite into a manifested universe and its sensory, thinking, active beings. Here, the first expression or offspring is Vasa. In order to conceive creation, God must cloak his consciousness in relativity. That is, singular reality must project the idea of duality, and the discriminating power to perceive and discern differentiation. This is Vesha allegorically. The other two sons of Satyavati are Chitrangada, divine primordial element, and Vichitravirya, divine ego. According to Shankha philosophy, the first of the 24 principles of creation is referred to as Mahatattva, the primordial element, the basic inclusive mental consciousness, Chitta. With this conscious awareness or feeling, the primordial element precipitantly degenerates into constituent parts. Symbolically, Chitrangada dies at an early age. Vichitravirya, the divine ego, had two wives, Ambika and Ambalika, the result of the differentiation of the forces. Ambika represents negative doubt, which is perception without clear discernment and or judgment. And Ambalika, the positive discriminating faculty. When Vichitra Virya dies, it means that the divine ego is obscured from subjective consciousness by its contact with these outward deformations of consciousness. Then Vesha, relativity and discriminating power, sires through Ambika, the blind Dhritarashtra, Manas, the sense mind, blind because it lacks discriminating power. And through Ambika, Vesa begets pure offspring Pandu, Buddhi, the pure discriminating intelligence. The blind Dhritarashtra, the sense mind, gives birth to Duryodhana, vainglorious desire, and his 99 brothers. The 10 sense, 5 of perception and 5 of action, with their 10 inclination through Gandhari,
the power of desires. From his second wife, Vaishya, Dhritarashtra had one son named Jujutsu, the desire to give psychological battle. In the Kurukshetra war, Jujutsu took the side of Pandavas. Pandu, Buddhi, the positive aspect of the mind, has five sons, the five tattvas or the vibratory elements: earth, water, fire, air, and ether. These elements are not actual elements as science interprets the term today, as the science interprets these terms today, but rather these are five subtle vibratory forces into which the creative force differentiates itself. In the body of man, these manifest in five spinal chakras, subtle centers of life and consciousness to create and sustain the body. The first three sons are born of Kunti, the power of dispassion that invokes the cosmic principles governing creation. Yudhishthira, the divine calmness, and the vibratory ether in the Vishuddha chakra or cervical center, born of Dharma, presiding deity of all righteousness. Bhima, vibratory air, Vayu or life force, is the Anahata or the dorsal chakra, born of Vayu or Pavana. Arjuna, the divine self control, and the vibratory fire element in the Manipura or lumbar chakra, born of Indra. Dhritarashtra's second wife, Madri, the power of attachment to dispassion, gave birth to twin sons, Nakula and Sahadeva, from Ashwin Devas. Nakula represents the divine power of adherence and the vibratory water element in the Swadhisthana or sacral chakra. Shahadev, the divine power of resistance and the vibratory earth element in the Muladhara or coxial chakra. Even the anatomy of the physical body hints at symbology of the five Pandavas. The spinal cord extends from medulla to below the lumbar chakra, accommodating the location of the subtle centers. Though all five centers are operative in maintaining life and consciousness in the body and mind, the three upper centers are especially auspicious and helpful to the aspiring devotee in his inner spiritual activities in meditation, while the other two lower centers are a powerful support for spiritualization of his external activity. The common wife of five Pandavas is Draupadi, the life force in the body that is coiled or centralized in the spine and is referred to as Kula Kundalini, which awakens the spiritual powers in the spinal centers of the advanced devotee. That is, produces a son for each of the Pandava princes in each of the five spinal chakras. Symbolically, this is the scene as the Gita dialogue commences. Man's soul consciousness, the realization of his oneness with the eternal, all blissful spirit has descended through various gradations into mortal body consciousness. The senses and the blind mind and the power of pure discrimination both reign in the bodily kingdom. There is constant conflict between the forces of materialistic senses
and pure discriminative power that tries to return man's consciousness to its native state of soul realization. The game of dice is the game of delusion, through which man's consciousness devolves from spirit to matter, from soul consciousness to bondage to body. The game is charming, and man stakes all his bodily kingdom, all his power of soul bliss in gambling with the deceitful, matter inclined senses, only to be overpowered by them. That is, the pure discriminative intelligence of the soul is out from its reign over the bodily kingdom and sent into exile. Ordinarily, in childhood, man's senses and life force and the development of his body are governed more or less automatically by the soul's intelligent power, which is pure discrimination and calmness. But with the onset of youth, strong sense desires are roused by temptations in this life and habit tendencies from past lives and begin to foment turmoil in the bodily kingdom to gain control. After man goes through many years of evil experiences and takes many painful hard knocks under the sense regime of greed, anger, sex, jealousy, and egotism, then thereafter discrimination and its noble offspring seek to regain their lost bodily kingdom. Once bad sense habits are well established in the body, the free will of the wisdom is banished for at least 12 years. Complete physiological and mental changes, as well as the creation and firm establishment of new good habits, are possible in 12 years. In 12-year cycle, man is slowly advance in his spiritual evolution. The symbolic 13th year spent by Pandus in disguise refers to Samadhi Yoga meditation, from which the devotee must draw the soul's discriminative qualities and make them ready for the battle to reclaim their bodily kingdom. Thus, Gita describes how, having r- roused and trained the psychological astral power of Yudhishthira's calmness, Bhima's life force control, Arjuna's non attachment of self control, Nakula's power to adhere to good rules, and Sahadeva's power to resist evil, along with their army and allies of good habits and spiritual inclinations, try to return from banishment. But the crooked sense tendencies with their sense armies are loath to part with their reign over the bodily kingdom. So, with the help of Krishna, the Guru, or the awakened soul consciousness, war must be fought materially, mentally, and also spiritually, repeatedly, to reclaim the kingdom from ego and its army of evil mental tendencies. On the battlefield of man's body, Kurukshetra, the field of action, the offspring of the blind saint's mind and those of the pure discriminative intelligence now confront with each other. Each person has to fight his own battle of Kurukshetra. It is a war not only worth winning, but in the divine order of the universe and of the external relationship between the soul and God. A war that sooner or later
must be won. In the holy Bhagavad Gita, the quickest attainment of that victory is assured to the devotee who, through undiscourageable practice of the divine science of yoga meditation, learns like Arjuna to hearken to the inner wisdom song of the spirit. Om Shanti. Sir. Yeah. Sir, kindly put that, share the picture, please. I am sharing. You go ahead. Okay. હવે આપણે આગળ વધીએ. હવે એમ કહેવાય છે કે પ્રતીકવાદ માટે ગીતાના ભાષ્યમાં જેમ આગળ જોઈશું તેમ શાંતનુથી કુરુઓ અને પાંડવોનું ભૂ અવકાશ બ્રહ્માંડના તબક્કાવાર અવતરણ અને માણસ આત્મામાંથી પદાર્થમાં અવતરણ સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. ગીતા સંવાદ એ પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત છે જેના દ્વારા તે અવતરણને ઉલટાવી શકાય છે. જે માણસને નશ્વર અસ્તિત્વ તરીકેની મર્યાદિત ચેતનામાંથી તેના સાચા સ્વ આત્મા અને અનંત આત્મા સાથે એકતાની અમર ચેતનામાં પાછા ફરવા સક્ષમ બનાવે છે. આગળ વધીએ. આ પાનું છે વંશાવળી પાનામાં પરના ચાર્ટમાં રેખાકૃતિમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં લાહિરી મહાશય દ્વારા આપવામાં આવેલા વિવિધ પાત્રોના આધ્યાત્મિક મહત્વનો સમાવેશ થાય છે. આ ગુપ્ત અર્થો મનસ્વી નથી. શબ્દો અને નામોના આંતરિક અર્થને સમજાવતી વખતે પ્રાથમિક ચાવી મૂળ સંસ્કૃત મૂળમાં તેને શોધવાની છે. જો સાચા મૂળ સુધી પહોંચવાની અને પછી શબ્દની ઉત્પત્તિ સમયે તેના ઉપયોગ અનુસાર તે મૂળમાંથી સાચો અર્થ સમજવાની સહજ ક્ષમતા ન હોય તો સંસ્કૃત શબ્દોની વ્યાખ્યામાં ભયંકર ભૂલો થાય છે. જ્યારે આધાર યોગ્ય રીતે સ્થાપિત થાય છે ત્યારે વ્યક્તિ શબ્દોના સામાન્ય અર્થ અને એક એવા સુસંગત સંયોજક વિચાર બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તે ચોક્કસ રીતને લગતા વિવિધ સ્ત્રોત્રોમાંથી પણ મેળવી શકાય છે. આ મહાન ભગવદ્ ગીતાના લેખકે દરેક મનોવૈજ્ઞાનિક વૃત્તિ અથવા શક્તિ તેમજ ઘણા મેટાફિઝિકલ સિદ્ધાંતોને યોગ્ય નામથી કેવી રીતે પહેરાવ્યા છે તે નોંધપાત્ર છે. દરેક શબ્દ કેટલો સુંદર, સંસ્કૃત મૂળમાંથી ઉગેલો દરેક શબ્દ. વિદ્વાનો સિવાય બધા માટે કંટાળાજનક રૂપકો ધરાવતા સંસ્કૃતમાં સંપૂર્ણ રીતે ઊંડાણ કરવા માટે ઘણા પૃષ્ઠોની જરૂર પડશે. પરંતુ ગુરુ શ્રી યુક્તેશ્વર પાસેથી શીખેલા ખુલાસાના આધારે થોડા ઉદાહરણો જોઈએ. બ્રહ્માંડના સર્જનાત્મક સિદ્ધાંતો અને સર્જન પોતે એક અનંત આત્માના વિકૃતિઓ છે, જે સૃષ્ટિના પિતા ભગવાન બને છે. રૂપકાત્મક રીતે શાંતનું પરબ્રહ્મ છે. સૃષ્ટિના પિતા ભગવાન, સૃષ્ટિનો દિવ્ય અપરિવર્તનશીલ સ્ત્રોત અને સાર, તેમની વૈશ્વિક ચેતનામાંથી વિકસિત થતી શક્તિઓ, સ્વરૂપો અને જીવોને ટેકો આપતી એકમાત્ર વાસ્તવિકતા. આ ઉત્ક્રાંતિની પ્રથમ અભિવ્યક્તિ બુદ્ધિ અને સર્જનાત્મક સ્પંદન શક્તિ દ્વારા થાય છે, જે તેમનામાંથી બહાર નીકળે છે, જે તેમની બે પત્નીઓ ગંગા અને સત્યવતી દ્વારા રજૂ થાય છે. બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર ચમકદાર સક્ષમ આત્માના 8 બુદ્ધિમત્તા, બધી સૃષ્ટિમાં 6 આત્માઓ હાજર છે. આ વ્યક્તિવાદી શક્તિના આધારે ગંગા એ આધ્યાત્મિક પાસું છે. ચૈતન્ય અથવા ચેતના પ્રકૃતિ તરીકે બુદ્ધિ, મહાપ્રકૃતિ અથવા પવિત્ર આત્મા ભગવાનની ચેતનાને જે અલગ પાડે છે, ત્યારે 8 બુદ્ધિમત્તા અથવા 8 પુત્રો બની જાય છે. કુટસ્થ ચૈતન્ય, સાર્વત્રિક અપરિવર્તનશીલ બુદ્ધિ, જે 3 મેક્રોકોસ્મિક માનવ પ્રવૃત્તિઓ સામૂહિક રીતે અને કારણભૂત અતરલ અને ભૌતિક બ્રહ્માંડના 3 સૂક્ષ્મ કૌશિક અભિવ્યક્તિઓ ને સંચાલિત કરે છે, અને આભાસ ચૈતન્ય અને પ્રતિબિંબ આત્મા, એટલે ટોટલી 8 થયા. બાદમાં એ સાર્વત્રિક આત્મા એટલે કુટસ્થ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ છે, જે બધી વ્યક્તિગત ભૌતિક વસ્તુઓ પર નાખવામાં આવે છે. આ દ્વારા તેઓ ઉર્જાવાન અને આધ્યાત્મિક બને છે.
આ આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં પદાર્થ, મન, બુદ્ધિ અને ચેતનાથી સંપન્ન એક અલગ અસ્તિત્વ પ્રત્યે સભાન બને છે. આ આત્મા ચેતનાને અહંકાર, સાર્વત્રિક અહંકાર, વ્યક્તિગતકરણ દ્વારા આત્મીય અને પદાર્થનું દેખીતું છે, તે ભિન્નતા છે. પ્રતિબિંબિત આત્મા બુદ્ધિના આ પાસાને ભીષ્મ તરીકે જુએ છે, રજૂ કરે છે. જેમની ભૂમિકામાં શ્રી ગીતામાં શ્રી યુક્તેશ્વરે લખ્યું છે તેમને કુરુ વૃદ્ધ અથવા વૃદ્ધ કુરુ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે અનુભવી દુનવ્ય માણસ છે તે, અને સર્જનથી જ અસ્તિત્વમાં છે. પરંતુ તેમના માટે આપણે સંકુચિત દુનવ્ય વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓમાં કામ કરવાની કોઈ વૃત્તિ રહેશે નહીં. સમગ્ર સર્જિત વિશ્વ છે. આ રીતે આત્મા 7 સાર્વત્રિક સ્વરૂપો અથવા બુદ્ધિમાં સર્જનમાં રહે છે, પરંતુ સામાન્ય ચેતનાથી તે છુપાયેલો છે. ગંગા દ્વારા સાર્વત્રિક પ્રવાહમાં તે ડૂબેલો છે. હવે આગળ વધીએ છીએ આપણે આભાસ ચૈતન્ય, પ્રતિબિંબિત આત્મા, જે 8મું સંતાન છે. આ જગતમાં એકલું જ પ્રગટ થાય છે. મનની સ્થૂળ વૃત્તિઓ સાથે તે કાર્ય કરે છે અને તેમને ઉર્જા આપે છે, છતાં તે ઘટનાઓના પરિણામ પ્રત્યે ઉદાસીન રહે છે. તે મુજબ ભીષ્મ સોરી બેટરી લો રહી થી. તે મુજબ ભીષ્મ શાંતનુ ના સિંહાસન પર પોતાના અધિકારનો ત્યાગ કરે છે અને ક્યારેય લગ્ન ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે છે. તે કુરુ અને પાંડુ બંનેને તેમના પૌત્ર તરીકે પ્રેમ કરે છે અને તેમના બદલામાં તેમના દ્વારા આદરણીય રહે છે. અહંકાર ફક્ત ત્યારે જ ઉમદા અથવા અધોગતિશીલ છે જ્યારે તે તેના શુદ્ધ દૈવી વ્યક્તિત્વ ને વ્યક્ત કરે છે, અથવા જ્યારે તે ઇન્દ્રિયના મનના સ્થૂળ ફસાવે છે. Thank you, જી bhai. સર. Thank you. જી સર, યુ સેઇંગ સમથિંગ? No, no, no. જેમ ગંગા બુદ્ધિ તરીકે પ્રકૃતિનું આધ્યાત્મિક અથવા ચેતનાનું પાસું છે, તેમ સત્યવતી પદાર્થ તરીકે આદિમ પ્રકૃતિનું પાસું છે. સત્યવાદીમાંથી તે શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે જે પ્રગટ બ્રહ્માંડ અને તેના ઇન્દ્રિય વિચારશીલ સક્રિય માણસોમાં એકરૂપ થાય છે. અહીં પ્રથમ અભિવ્યક્તિ અથવા સંતાન વ્યાસ છે. સૃષ્ટિની કલ્પના કરવા માટે ભગવાને તેમની ચેતનાને સાપેક્ષતામાં ઢાંકવી જોઈએ, એટલે કે એક વચન એકમાંથી વાસ્તવિકતા દ્વૈતતાનો વિચાર અને ભેદભાવને સમજવા અને પારખવાની ભેદભાવ શક્તિ રજૂ કરવી જોઈએ. આ રૂપાત્મક રીતે વ્યાસ મુનિ છે. હવે અનુક્રમે દેવી સાંખ્ય ફિલોસોફી જુઓ, એના અનુસાર સૃષ્ટિના 24 સિદ્ધાંતોમાંથી પ્રથમને મહાતત્વ, આદિમ તત્વ, મૂળભૂત સમાવિષ્ટ માનસિક ચેતના અને ચિત્ત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સભાન જાગૃતિ અથવા લાગણી સાથે આદિમ તત્વ ઘટક ભાગોમાં અધોગતિ પામે છે. પ્રતિકાત્મક રીતે ચિત્રાંગદા નાની ઉંમરે મૃત્યુ પામે છે. પ્રથમ પરિવર્તન એ હું અથવા અહંકારનો અનુભવ કરતા તરીકે અર્થ છે. માણસના કારણભૂત શરીરનો શુદ્ધ અથવા દૈવી અહંકાર જે આત્માથી વ્યક્તિગત કરે છે. આભાસ ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ આત્મા 8મું સંતાન છે, જે આપણે જોયું. હવે આગળ વધતા વિચિત્ર વીર્યની વાત કરીએ કે વિચિત્ર વીર્ય દૈવી અહંકાર, જેમને વિચિત્ર વીર્ય દૈવી અહંકાર છે, જેથી 2 પત્નીઓ હતી, અંબિકા અને અંબાલિકા, જે શક્તિઓના ભિન્નતાનું પરિણામ હતી. અંબિકા નકારાત્મક શંકા એટલે સ્પષ્ટ સમજણ વિનાની ધારણા રજૂ કરે છે, અને અંબાલિકા સકારાત્મક ભેદભાવ કરનારી શક્તિ છે. જ્યારે વિચિત્ર વીર્ય મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેનો અર્થ એ થાય છે કે ચેતનાના બાહ્ય વિકૃતિઓ સાથેના સંપર્ક દ્વારા દૈવી અહંકાર વ્યક્તિલક્ષી ચેતનાથી અસ્પષ્ટ થઈ જાય છે. પછી વ્યાસ, જે સાપેક્ષતા અને ભેદભાવ કરનારી શક્તિ છે, અંબિકા દ્વારા અંધ ધૃતરાષ્ટ્ર માનસ ઇન્દ્રિય મન દ્વારા જન્મે છે, કારણ કે તેમાં ભેદભાવ કરવાની શક્તિનો અભાવ છે. અંબાલિકા દ્વારા વ્યાસ શુદ્ધ સંતાન પાંડુ, જે બુદ્ધિ શુદ્ધ ભેદભાવ કરનારી બુદ્ધિને પણ જન્મ આપે છે. અંધ ધૃતરાષ્ટ્ર ઇન્દ્રિય મન અને તેની પ્રથમ પત્ની ગાંધારી દ્વારા ઈચ્છાઓની શક્તિ, એમનો દીકરો દુર્યોધન
વ્યર્થ ગૌરવપૂર્ણ ઈચ્છા, અને તેના 99 ભાઈઓને જન્મ આપે છે. 10 ઇન્દ્રિયો, દ્રષ્ટિના 5 અને ક્રિયાના 5, તેમના 10 વલણો સાથે ઈચ્છાઓની આસક્તિ, જે ઇન્દ્રિય મનની બીજી પત્ની છે, વૈશ્યથી, એનાથી બીજો પુત્ર જન્મે છે, યુયુત્સુ. તે માનસિક યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા છે. યુદ્ધમાં યુયુત્સુ તેના કુરુ ભાઈઓને ત્યજી દે છે અને પાંડવોનો પક્ષ લે છે. આમ પાંડુ, હવે પાંડુ પાસે આવીએ. પાંડુ બુદ્ધિ મનનું સકારાત્મક પાસું છે, શુદ્ધ ભેદભાવ નાખનારી બુદ્ધિ. 5 પુત્રો ધરાવે છે, 5 તત્વ અથવા સ્પંદનશીલ તત્વ, જે બધા પદાર્થોને માહિતી આપે છે. 5 તત્વો કયા? પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. માનવ શરીરમાં તેઓ 5 કરોડરજ્જુના ચક્રોમાં છે, જીવન અને ચેતનાના સૂક્ષ્મ કેન્દ્રોમાં. શરીર બનાવવા અને ટકાવી રાખવા માટે પ્રગટ થાય છે, અને કરોડરજ્જુ કેન્દ્રમાં જાગૃત આધ્યાત્મિક ચેતના તરીકે પ્રબુદ્ધ યોગી દેવી શક્તિઓ કરે છે. પહેલા 3 પુત્રો કુંતીથી જન્મ્યા છે, જે વૈરાગ્યની શક્તિ છે, જે સૃષ્ટિને સંચાલિત કર્યા બ્રહ્માંડિક સિદ્ધાંતોને આહ્વાન કરે છે. યુધિષ્ઠિર, જે દૈવી શક્તિ અને કંપનશીલ આકાશનો સમન્વય છે, વિશુદ્ધ ચક્રમાં અથવા સર્વાઇકલ ચક્રમાં છે. ધર્મથી જન્મેલા, સર્વ ધર્મના પૂર્વગામી દેવતા. હવે ભીમ પર આવીએ. ભીમ કંપનશીલ વાયુ અથવા વાયુ અથવા જીવન શક્તિ, અનહત ચક્રમાં, જે સૌથી શક્તિશાળી દેવતાઓ વાયુ અથવા પવનથી જન્મેલા. અર્જુનને દેવી આત્મનિયંત્રણ, તે મણિપુર ચક્રમાં અથવા કટી ચક્રમાં, જે કંપલશીલ અગ્નિ તત્વ છે, જે દેવતાનો રાજા ઇન્દ્રથી જન્મેલો છે. 5 પાંડવ ભાઈઓનું આધ્યાત્મિક પ્રતીકવાદ. પછી બીજી પત્ની માદ્રી. માદ્રી એટલે વૈરાગ્ય પ્રત્યેની આસક્તિની શક્તિ. એનાથી અશ્વિની દેવોમાંથી જોડાયેલા 2 પુત્રોનો જન્મ થાય છે. નકુલ, જે પાલનની દેવી શક્તિ છે અને સ્વાધિષ્ઠાન ચક્રમાં રહેલી છે, અને તે પવિત્ર ચક્રમાં છે. કંપનશીલ જળ તત્વ છે. સહદેવની વાત કરીએ, એ પ્રતિકારની શક્તિ છે, ઓલું પાલનની, આ પ્રતિકારની, અને તે મૂલાધાર અથવા કોક્સાઇકલ ચક્રમાં છે, જે કંપનશીલ પૃથ્વી તત્વ છે. ભૌતિક શરીર રચના પણ 5 પાંડવોના પ્રતીકવાદ તરફ સંકેત આપે છે, અને 2 માતાઓ, કુંતી અને કુંતી પછી માદ્રી આવ્યા. કરોડરજ્જુમાં મેડ્યુલાથી કટીચક્ર નીચે સુધી વિસ્તરે છે, જે કુંતીથી જન્મેલા પહેલા 3 ભાઈઓ એ સૂક્ષ્મ કેન્દ્રોને ઉપર સમાવી લે છે. અને કરોડરજ્જુના નીચલા છેડાથી ચેતના તેમાં ગેંગ્લિયા સાથે કરોડ પાયા સુધી છેડે, જે માદ્રીના બાળકો છે. આ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે જો કે 5 કેન્દ્રો શરીર અને મનમાં જીવન અને ચેતના જાળવવામાં કાર્યરત છે. 3 ઉપલા કરોડરજ્જુના કેન્દ્રો ખાસ કરીને શુભ અને ધ્યાનની આંતરિક આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં મહત્વાકાંક્ષી ભક્ત માટે મદદરૂપ થાય છે, જ્યારે નીચલા 2 તે બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓને આધ્યાત્મિકકરણ માટે એક શક્તિશાળી આધાર છે. 5 હવે આવીએ દ્રૌપદી પર. 5 પાંડવોની સામાન્ય પત્ની દ્રૌપદી છે. શરીરમાં જીવન શક્તિ જે કરોડરજ્જુમાં ગૂંચવાયેલી અથવા કેન્દ્રિત છે, તેને કુલ કુંડલિની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ઉન્નત ભક્તના કરોડરજ્જુના કેન્દ્રોમાં આધ્યાત્મિક શક્તિઓને જાગૃત કરે છે. એટલે કે 5 કરોડરજ્જુ ચક્રોમાંથી દરેક પાંડવ રાજકુમાર ચક્રો માટે એક પુત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. હવે ગીતાનો જે સંવાદ શરૂ થાય છે પ્રતિકાત્મક રીતે, અને ત્યારે આ દ્રશ્ય છે કે માણસની આત્મા, ચેતના, જે શાશ્વત સર્વ આનંદપ્રદ આત્મા સાથે તેના એકત્વની અનુભૂતિ વિવિધ સ્તરો દ્વારા નશ્વર શરીર ચેતનામાં ઉતરી આવે છે. ઇન્દ્રિયો અને અંધમન, શુદ્ધ ભેદભાવની શક્તિ બંને શારીરિક રાજ્યમાં શાસન કરે છે. એટલે ભૌતિકવાદી ઇન્દ્રિયો, જાણે કે બાહ્ય આનંદના અનુસંધાનમાં, અને બીજું શુદ્ધ ભેદભાવ શક્તિ. પછી આ 2 શક્તિઓ વચ્ચે સતત સંઘર્ષ રહે છે, જે માણસની ચેતનાને તેના આત્મા અને સાક્ષાત્કારની મૂળ સ્થિતિમાં પરત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. હવે પાસાનો ખેલ જોઈએ. પાસાનો ખેલ એ મૂળમાં તો એક ભ્રમનો ખેલ છે, જેના દ્વારા માણસની ચેતના આત્માથી પદાર્થમાં અને આત્માની ચેતનાથી શરીરના બંધનમાં પરિવર્તિત થાય છે. આ રમત ખૂબ જ મનોહર છે, અને માણસ પોતાના શારીરિક રાજ્ય, આત્માના આનંદની બધી શક્તિ કપટી ભૌતિક વૃત્તિવાળી ઇન્દ્રિયો સાથે જુગાર રમવામાં લગાડે છે. ફક્ત
તેમના દ્વારા પ્રભાવિત થાય છે. એટલે કે આત્માની શુદ્ધ ભેદભાવપૂર્ણ બુદ્ધિને શારીરિક રાજ્ય પર તેના શાસનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવે છે અને દેશ નિકાલ કરવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં બાળપણમાં માણસની ઇન્દ્રિયો અને જીવન શક્તિ, તેના શરીરનો વિકાસ, આત્માની બુદ્ધિશાળી શક્તિઓ દ્વારા લગભગ પોતાની મહેનત સંચાલિત થાય છે. પરંતુ યુવાની શરૂ થતા આ જીવનમાં લાલચ અને ભૂતકાળના જન્મની આદતની વૃત્તિઓ તીવ્ર ઇન્દ્રિયો ઈચ્છાઓ દ્વારા ઉત્તેજિત થાય છે અને નિયંત્રણ મેળવવા માટે શારીરિક રાજ્યમાં અશાંતિ ફેલાવવા શરૂ કરે છે. ભેદભાવની સગા રજવાડાઓ ઇન્દ્રિય લાલચ અને કપટી જુગારમાં ફસાય છે અને રાજ્યમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવે છે. આવી રીતે માણસ ઘણા વર્ષોના દૃષ્ટ અનુભવોમાંથી પસાર થાય છે અને લોભ, ક્રોધ, કામ, ઈર્ષા અને અહંકારના ઇન્દ્રિય શાસન હેઠળ ઘણા પીડાદાયક કઠોર ધક્કા ખાય છે. પછી ભેદભાવ અને તેના ઉમદા સંતાનો તેમના ખોવાયેલા શારીરિક રાજ્યને પાછું મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે. એકવાર શરીરમાં ખરાબ ઇન્દ્રિયોની આદતો સારી રીતે સ્થાપિત થઈ જાય પછી શાણપણની સ્વતંત્ર ઈચ્છા ઓછામાં ઓછા 12 વર્ષ માટે દૂર થઈ જાય છે. સંપૂર્ણ શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો તેમજ નવી સારી આદતોનું નિર્માણ અને મજબૂત સ્થાપના ઘણીવાર ફક્ત 12 વર્ષમાં જ શક્ય બને છે. 12 વર્ષના ચક્રમાં માણસ તેના આધ્યાત્મિક ઉત્ક્રાંતિમાં ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. મગજની રચનામાં પણ સહેજ પણ સુધારો કરવા માટે 12 વર્ષ સામાન્ય સ્વસ્થ જીવન અને કુદરતી નિયમોનું પાલન જરૂરી છે અને મગજને બ્રહ્માંડિક ચેતના વ્યક્ત કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં શુદ્ધ કરવા માટે આવા લાખો ઉલ્લંઘન મુક્ત વર્ષોની જરૂર છે. જો કે યોગની ક્રિયાથી થઈ શકે. આજકાલ જે રીવાયરિંગ કરે છે ને, દેટ ટેક્સ ટાઈમ. આમાં એ 12 વર્ષનો રીવાયરિંગનો ઇસ્યુ એકદમ ક્લિયર થઈ જાય છે. પાંડવોએ જે વેશમાં વિતાવેલા પ્રતિકાત્મક 13મું વર્ષ એ સમાધિ યોગ ધ્યાનનો સંદર્ભ આપે છે, જેમાંથી ભક્તે આત્માના ભેદભાવપૂર્ણ ગુણો મેળવવા જોઈએ અને તેમને તેમના શારીરિક રાજ્યને પાછું મેળવવા માટે યુદ્ધ માટે તૈયાર કરવું જોઈએ. આમ ગીતા વર્ણવે છે કે યુધિષ્ઠિરની શાંતિ, ભીમનું જીવન શક્તિ પર નિયંત્રણ, અર્જુનની આત્મનિયંત્રણની અનાસક્તિ, સારા નિયમો પાલન કરવાની નકુલની શક્તિ અને દૃષ્ટતાનો પ્રતિકાર કરવાની સહદેવની શક્તિ. આ ભેદભાવના સંતાનો તેમની સેનાને તેની સારી ટેવો અને આધ્યાત્મિક વૃત્તિના સાથીઓ સાથે દેશ નિકાલામાંથી પાછો ફરવાનો પ્રયાસ કરે છે. પરંતુ કુટિલ ઇન્દ્રિય વૃત્તિઓ તેમની ઇન્દ્રિય સેનાઓ સાથે શારીરિક રાજ્ય પર તેમના શાસનને છોડી દેવા માટે તિરસ્કાર કરે છે. તેથી કૃષ્ણ, ગુરુ અથવા કોઈ જાગૃત આત્મા ચેતના અથવા ધ્યાનથી જન્મેની અંતર્જ્ઞાનની મદદથી યુદ્ધ, જાણે ભૌતિક અને માનસિક રીતે, આધ્યાત્મિક રીતે પણ સમાધિના ધ્યાનના વારંવાર અનુભવમાં અહંકાર એની દૃષ્ટ માનસિક વૃત્તિઓની સાથે રાજ્ય પાછું મેળવવા માટે લડવું જોઈએ. માનવ શરીર કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિનું કર્મક્ષેત્ર બની જાય છે. અંધ ઇન્દ્રિય મનના સંતાનો, શુદ્ધ ભેદભાવપૂર્ણ બુદ્ધિહીના સંતાનો હવે અંધ ઇન્દ્રિય મનના સંતાનો એટલે કૌરવો, શુદ્ધ ભેદભાવપૂર્ણ બુદ્ધિના સંતાનો એટલે પાંડુ હવે એકબીજાનો સામનો કરે છે. અહીં તે આગળ વધીએ કે એ લોકો ઇન્દ્રિયોની આસક્તિઓમાંથી આગળ વધીને એ લોકો આવે છે. ઉદાસીનતા, નિષ્ઠુરતા એટલે ટૂંકમાં એમ કહેવાય છે કે દરેક વ્યક્તિએ કુરુક્ષેત્રનું પોતાનું જ યુદ્ધ લડવાનું હોય છે. આ યુદ્ધ ફક્ત જીતવા લાયક જ નથી, પરંતુ બ્રહ્માંડના દૈવી ક્રમમાં અને આત્મા અને ભગવાન વચ્ચેના શાશ્વત સંબંધમાં પણ થાય છે. એક યુદ્ધ જે વહેલા કે મોડા જીતવું જ જોઈએ. પવિત્ર ભગવદ્ ગીતામાં તે વિજયની સૌથી ઝડપી પ્રાપ્તિની ખાતરી ભક્તને આપવામાં આવી છે, જે યોગ ધ્યાનના દૈવી વિજ્ઞાનના નિરાશ ન થાય કે તેવો અભ્યાસ છે. એવું અર્જુન શીખે છે એમ આપણે શીખી શકીએ. આત્માના આંતરિક જ્ઞાન ગીતને સાંભળવાનું. હે કૃષ્ણ, યોગના ભગવાન, ચોક્કસપણે તમારા સૌથી શક્તિશાળી ખાતર આશીર્વાદ, વિજય અને શક્તિમાં કોઈ કમી રહેશે નહીં. આ ગીત અર્જુનનું ક્યાંથી આવે છે અને તે ભગવાન સાથે કેવી રીતે બોલ્યો છે? આ આખું એડવિન આર્નોલ્ડનો કાવ્યાત્મક અનુવાદ છે. અસ્તુ. થેન્ક યુ સો મચ. પશુભાઈ, अपना वीडियो ऑन करिए.
Yeah, please go ahead, sir. एक बार कंफर्म करेंगे पहले से बेहतर है क्या हाँ, आवाज? आवाज बढ़िया है, अभी बढ़िया अब है। बढ़िया है? ठीक है, मैंने हेडफोन नीचे दिए। ठीक है, हम अब दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। अब प्रतीकवाद पर आते हैं। जैसा कि आगे आने वाले गीता भाष्य में देखा जाएगा, शांतनु से कौरवों और पांडवों का वंशावली अवतरण ब्रह्मांड और मनुष्य के आत्मा से पदार्थ में क्रमशः अवतरण के समान है। गीता संवाद उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा उस अवतरण को उल्टा जा सकता है, जिससे मनुष्य नश्वर प्राणी के रूप में अपनी सीमित चेतना से अपने सच्चे स्व आत्मा, जो अनंत आत्मा के साथ एक है, की अमर चेतना की ओर पुनः आरोहण कर सके। यह बात बताई गई है चार्ट में। वंशावली का आरेख दिया गया है, साथ ही विभिन्न पात्रों के आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाया गया है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय से प्राप्त हुआ है। यह गुप्त अर्थ मनमाने नहीं है। शब्दों और नामों के आंतरिक अर्थ की व्याख्या करते समय प्राथमिक कुंजी मूल संस्कृत मूल में उसकी खोज करना है। यदि सही मूल तक पहुंचने और फिर शब्द की उत्पत्ति के समय उसके प्रयोग के अनुसार उस मूल से सही अर्थ निकालने की सहज क्षमता नहीं है, तो संस्कृत शब्दों की परिभाषाओं में भयंकर गलतियां हो जाती हैं। जब आधार सही ढंग से स्थापित हो जाता है, तो शब्दों के सामान्य अर्थ और एक ठोस संयोजक विचार बनाने के लिए उनके विशिष्ट उपयोग के संबंध में विभिन्न स्रोतों से भी अर्थ निकाला जा सकता है। यह अद्भुत है कि इस महान भगवत गीता के रचयिता ने प्रत्येक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति या क्षमता, साथ ही अनेक आध्यात्मिक सिद्धांतों के को एक उपयुक्त नाम दिया है। प्रत्येक शब्द, कितना सुंदर! प्रत्येक शब्द संस्कृत मूल से निकला है। रूपकों के मूल में निहित संस्कृत को पूरी तरह से समझने के लिए कई पृष्ठों की आवश्यकता होगी, जो विद्वानों के अलावा सभी के लिए उबाऊ है। लेकिन मैंने समय समय पर अपने गुरु श्री येतेश्वर से सीखी गई व्याख्याओं पर आधारित कुछ उदाहरण दिया है। ब्रह्मांड के सृजनात्मक सिद्धांत और सृष्टि स्वयं उस एक अनंत आत्मा के रूप है, जो सृष्टि के पिता परमेश्वर बन गए हैं। प्रतीकात्मक रूप से शांतनु पर ब्रह्म है, सृष्टि के पिता परमेश्वर, सृष्टि के पारलौकिक अपरिवर्तनीय स्रोत और सार, एकमात्र वास्तविकता जो अपनी ब्रह्मांडीय चेतना से विकसित होने वाली शक्तियों, रूपों और प्राणियों को धारण करती है। इस विकास की अपनी की पहली अभिव्यक्ति उनने उनसे निकलने वाली बुद्धि और सृजनात्मक स्पंदनात्मक शक्तियों के माध्यम से होती है, जिनका प्रतिनिधित्व उनकी दो पत्नियां गंगा और सत्यवती करती हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र चमकने वाली सक्षम आत्मा की 8 बुद्धियां समस्त सृष्टि में विद्यमान 6 आत्माएं केवल इस व्यक्तिवादी शक्ति पर आधारित है। गंगा आध्यात्मिक पहलू है, चैतन्य या चेतना बुद्धि के रूप में प्रकृति, महाप्रकृति या पवित्र आत्मा ईश्वर की चेतना, जो विभेदित होने पर 8 बुद्धि या 8 पुत्र बन जाती है। कुटस्थ चैतन्य तो सार्वभौमिक अपरिवर्तनीय बुद्धि, जो 3 स्थूल जगत की अभिव्यक्तियां, सामूहिक और कारण सूक्ष्म और भौतिक ब्रह्मांडों की 3 सूक्ष्म अभिव्यक्तियों, व्यक्तिगत इकाइयों को नियंत्रित करती है। और आभास चैतन्य प्रतिबिंबित आत्मा, उत्तरार्थ सार्वभौमिक आत्मा कुटस्थ चैतन्य का प्रतिबिंब है। ये सभी अभिव्यक्तिगत भौतिक वस्तुओं पर डाला जाता है। इसके द्वारा वे ऊर्जावान और आध्यात्मिक हो जाते हैं। इस आध्यात्मिक अवस्था में पदार्थ की अलग अस्तित्व के प्रति सचेत हो जाता है, जो मन, बुद्धि और चेतना से संपन्न होता है। यह आत्मचेतना अहंकार, सार्वभौमिक अहंकार, वैयक्तिकरण द्वारा आत्मा और
पदार्थ का प्रतीक होने वाला द्वैत है। प्रतिबिंबित आत्मिक बुद्धि के इस पहलू को भीष्म के रूप में दिखाया गया। इनकी भूमिका के बारे में गीता में श्री युक्तेश्वर ने लिखा है, उन्हें पुरुवृत्त कहा जाता है क्योंकि वे अनुभवी सांसारिक व्यक्ति है और सृष्टि के समय से ही अस्तित्व में है, लेकिन उनके बिना हमारे संकीर्ण सांसारिक विचारों और गतिविधियों में काम करने की कोई प्रवृत्ति नहीं। संपूर्ण सृजित जगत इस प्रकार आत्मा सृष्टि में सार्वभौमिक रूपों या बुद्धि में विद्यमान रहती है, किंतु सामान्य चेतना से छिपी रहती है तथा गंगा द्वारा सार्वभौमिक धारा में डूब जाती है। आभास चैतन्य प्रतिबिंबित आत्मा, आठवीं संतान, अकेले ही इस संसार में अभिव्यक्त रहती है। मन की स्थूल प्रवृत्तियों के साथ कार्य करती है और उन्हें सक्रिय करती है। फिर भी वह घटनाओं के परिणाम के प्रति उदासीनता बनाए रखती है। तदनुसार भीष्म शांतनु के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग देते हैं और विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। वह कौरवों और पांडु दोनों से प्रेम करते हैं और बदले में उनके पितामह के रूप में उनका सम्मान करते हैं। अहंकार तभी उत्तम या निकृष्ट होता है जब वह दिव्य व्यक्तित्व शारीरिक यंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली आत्मिक चेतना के अपने शुद्ध स्वरूप को व्यक्त करता है, जब यह स्वयं को इंद्रिय मन की स्थूल प्रवृत्तियों में उलझा लेता है। जैसे गंगा प्रकृति का आध्यात्मिक या चेतनात्मक पहलू है, बुद्धि के रूप में सत्यवती आदि प्रकृति का पहलू है। पदार्थ के रूप में सत्यवती से वे शक्तियां विकसित होती हैं जो एक व्यक्त ब्रह्मांड और उसके संवेदी, चिंतनशील, क्रियाशील प्राणियों में विलीन हो जाती है। यहाँ पहली अभिव्यक्ति या संतान व्यास है। सृष्टि की कल्पना करने के लिए ईश्वर को अपनी चेतना को सापेक्षता में लपेटना होगा, अर्थात एकात्मक वास्तविकता को, द्वैत के विचार और भेद को समझने और समझने के विवेकशील शक्ति को प्रक्षेपित करना होगा। रूपकात्मक रूप से यह व्यास है। आदि प्रकृति से प्रकट सृष्टि और उनके प्राणियों का विकास सत्यवती के अन्य दो पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य है। क्रमशः दिव्य मूल तत्व और दिव्य अहंकार सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के 24 सिद्धांतों में से प्रथम को महत तत्व यानी मूल तत्व, मूल समावेशी मानसिक चेतना, चित्त कहा गया है। इस चेतन जागरूकता या अनुभूति के साथ मूल तत्व अपने घटक भागों में शीघ्र ही पतित हो जाते हैं। प्रतीकात्मक रूप से चित्रांगद की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। पहला परिवर्तन मैं या अहंकार का अनुभवकर्ता के रूप में बोध है। मनुष्य के कारण शरीर का शुद्ध या दिव्य अहंकार जो आत्मा को परमात्मा से पृथक करता है। विचित्र वीर दिव्य अहंकार की दो पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, जो शक्तियों के विभेदन का परिणाम। अंबिका नकारात्मक संशय का प्रतिनिधित्व करती हैं और अंबालिका सकारात्मक विवेकी क्षमता का। जब विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि दिव्य अहंकार चेतना की इन ब्रह्म विकृतियों के संपर्क में आने से व्यक्तित्व परक चेतना से ओझल हो जाता है। तब व्यास, सापेक्षता और विवेकी शक्ति अंबिका के माध्यम से अंधे धृतराष्ट्र मनस, इंद्रिय मन जो विवेकी शक्ति के अभाव के कारण अंधा है, को जन्म देते हैं। अंबालिका के माध्यम से व्यास शुद्ध संतान, पांडु बुद्धि, शुद्ध विवेकी बुद्धि को जन्म देते हैं।
अंधे धृतराष्ट्र इंद्रिय मन अपनी पहली पत्नी गांधारी इच्छाओं की शक्ति के माध्यम से दुर्योधन व्यर्थ प्रशंसनीय इच्छा और उसके 99 भाइयों को जन्म देते हैं। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और उनकी 10 प्रवृत्तियां। वैश्य इच्छाओं की आसक्ति इंद्रिय मन की दूसरी पत्नी से और एक पुत्र का जन्म होता है। युयुत्सु मनोवैज्ञानिक युद्ध करने की इच्छा। युद्ध में युयुत्सु अपने कुरु भाइयों को त्याग देता है और पांडवों का पक्ष लेता है। पांडु बुद्धि मन का सकारात्मक पहलू शुद्ध विवेकशील बुद्धि के 5 पुत्र हैं। 5 तत्व या स्पंदनशील तत्व जो समस्त पदार्थ को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वायु में प्राण और जीवन शक्ति। मनुष्य के शरीर में ये 5 मेरुदंड चक्रों, जीवन और चेतना के सूक्ष्म केंद्रों में प्रकट होते हैं। शरीर का निर्माण और पालन करते हैं और मेरुदंड केंद्रों में जागृत आध्यात्मिक चेतना के रूप में ये प्रबुद्ध योगी को दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं। पहले 3 पुत्र कुंती से उत्पन्न हुए जो वैराग्य की शक्ति है और सृष्टि को नियंत्रण करने वाले ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का आह्वान है। युधिष्ठिर दिव्य शांति और विशुद्धि या ग्रीवा केंद्र में स्थित कंपनशील आकाश जो सभी धर्मों के अधिष्ठा देवता धर्म से उत्पन्न हुए। भीम अनाहत या पृष्ठीय चक्र में स्थित कंपनशील वायु जो देवताओं में सबसे शक्तिशाली वायु या पवन से उत्पन्न हुए। और अर्जुन दिव्य आत्म संयम और मणिपुर या कटी चक्र में स्थित कंपनशील अग्नि तत्व जो देवताओं के राजा इंद्र से उत्पन्न हुए। 5 पांडव भाइयों का आध्यात्मिक प्रतीकवाद। फिर दूसरी पत्नी माद्री से जो आसक्ति से वैराग्य की शक्ति है। अश्विन देवों से जुड़वा पुत्र पैदा होते हैं। नकुल जो संलग्नता की दिव्य शक्ति है और स्वादिष्टान या त्रिक चक्र में कंपनशील जल तत्व है। और सहदेव जो प्रतिरोध का दिव्य शक्ति है और मूलाधार या कोक साइजियल चक्र में कंपनशील पृथ्वी तत्व है। यहाँ तक कि भौतिक शरीर की शारीरिक रचना भी 5 पांडवों की प्रतीकात्मता की और संकेत देती है जो 2 माताओं से उत्पन्न हुई है, कुंती और फिर कुंती के माध्यम से माद्री। रीढ़ की हड्डी मजा से कटी चक्र के नीचे तक फैली हुई है जो कुंती से पैदा हुए पहले 3 भाइयों के सूक्ष्म केंद्रों के स्थान को समायोजित करती है। रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे से रीढ़ की हड्डी के तंत्रिकाएं अपनी गुच्छों के साथ रीढ़ के आकार तक फैली हुई है जो माद्री के स्थान को समायोजित करती है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि सभी 5 केंद्र शरीर और मन में जीवन और चेतना को बनाए रखने में सक्रिय हैं। 3 ऊपरी रीढ़ की हड्डी के केंद्र विषय रूप में शुभ हैं और ध्यान में अपने आंतरिक आध्यात्मिक कार्यों में महत्वाकांक्षी भक्त के लिए सहायक है। 5 पांडवों की सामान्य पत्नी द्रौपदी थी जो शरीर में जीवन शक्ति है जो रीढ़ की हड्डी में कुंडलित या केंद्रीकृत है और जिसे कुल कुंडलिनी कहा जाता है जो उन्नत भक्त के रीढ़ की हड्डी के केंद्रों में आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करती है। यानी 5 रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक चक्र में प्रत्येक पांडव राजकुमार के लिए एक पुत्र पैदा करती है। गीता संवाद शुरू होता है। प्रतीकात्मक रूप से गीता संवाद के आरंभ में यह दृश्य है। मनुष्य की आत्मचेतना शाश्वत परमानंदमय परमात्मा के साथ अपनी एकता का बोध विभिन्न स्तरों से होकर नश्वर देह चेतना में अवतरित हो चुकी है। इंद्रियों और अंधमन तथा शुद्ध विवेक शक्ति
दोनों ही देह राज्य में शासन करती हैं। भौतिक इंद्रियों की शक्तियां जो चेतना की बाह सुख की खोज में लगाती हैं, और शुद्ध विवेक शक्ति जो मनुष्य की चेतना को उसकी मूल आत्म साक्षात्कार अवस्था में वापस लाने का प्रयास करती है, के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। पासों का खेल मोह का खेल है, जिसके माध्यम से मनुष्य की चेतना आत्मा में पदार्थ है, आत्मिक चेतना से शरीर के बंधन में स्थानांतरित हो जाती है। यह खेल अत्यंत आकर्षक है और मनुष्य अपने संपूर्ण शारीरिक साम्राज्य, अपनी आत्मिक आनंद की सारी शक्ति धोखेबाज पदार्थ प्रवृत्त इंद्रियों के साथ जुए में दांव पर लगा देता है, केवल उनके द्वारा पराजित होने के लिए। अर्थात आत्मा की शुद्ध विवेकशील बुद्धि को शारीरिक साम्राज्य पर उसके शासन के बेदखल कर दिया जाता है और उससे निर्वासन में भेज दिया जाता है। मूलतः बचपन में मनुष्य की इंद्रियां और प्राण शक्ति तथा उसके शरीर का विकास कमोवेश आत्मा की बुद्धि शक्तियों द्वारा स्वतः संचालित होते हैं, परंतु युवावस्था के आगमन से इस जीवन के प्रलोभनों और पूर्व जन्मों की आदतों से प्रबल इंद्रिय इच्छाएं जागृत होती हैं और नियंत्रण पाने के लिए शारीरिक जगत में उथल पुथल मचाना शुरू कर देती हैं। विवेक की सदृश राजसी क्षमताएं इंद्रिय लोभ के जाल में फंसकर एक कपटपूर्ण जुए में फंस जाती हैं और उन्हें जगत से निर्वासित कर दिया जाता है। जब मनुष्य कई वर्षों तक बुरे अनुभव से गुजरता है और लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या और अहंकार के इंद्रिय शासन के अंतर्गत कई कष्टदायक कठिन आघात सहता है, तब विवेक और उसकी श्रेष्ठ संतानें अपने खोए हुए शारीरिक जगत को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। एक बार जब बुरी इंद्रिय संबंधी आदतें शरीर में अच्छी तरह स्थापित हो जाती हैं, तो बुद्धि की स्वतंत्र इच्छा कम से कम 12 वर्षों के लिए निर्वासित हो जाती है। पूर्ण शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, साथ ही नई अच्छी आदतों का निर्माण और दृढ़ स्थापना अक्सर 12 वर्षों में ही संबंध हो पाती है। 12 वर्षीय चक्रों में मनुष्य अपने आध्यात्मिक विकास में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मस्तिष्क की संरचना में थोड़ा सा भी सुधार लाने के लिए 12 वर्षों का सामान्य स्वस्थ जीवन और प्राकृतिक नियमों के पालन की आवश्यकता होती है, और ब्रह्मांडीय चेतना को व्यक्त करने के हेतु मस्तिष्क को पर्याप्त रूप से शुद्ध करने के लिए ऐसे लाखों उल्लंघन मुक्त वर्ष लगते हैं। हालांकि क्रिया योग की तकनीक द्वारा विकास की यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। पांडवों द्वारा छिपकर बिताया गया प्रतीकात्मक 13वां वर्ष समाधि योग्य साधना को दर्शाता है, जिससे साधक को आत्मा के विवेकशील गुणों में को ग्रहण करना चाहिए और उन्हें अपने देह राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध हेतु तैयार करना चाहिए। इसी प्रकार गीता वर्णन करती है कैसे युधिष्ठिर की शांति, भीम की प्राण शक्ति पर नियंत्रण, अर्जुन की अनाशक्ति की संयमशीलता, नकुल के अच्छे नियमों का पालन करने की शक्ति और सहदेव की बुराई का प्रतिरोध करने की शक्ति जैसे मानसिक सूक्ष्म शक्तियों को जागृत और प्रशिक्षित करके विवेक की ये संतानें अपनी सेना और सद्गुणों तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों वाले सहयोगियों के साथ निर्वासन से लौटने का प्रयास करती है। लेकिन कुटिल इंद्रिय प्रवृत्तियां अपने इंद्रिय सेनाओं के साथ देह राज्य पर अपना शासन छोड़ने को अनिच्छुक है। अतः कृष्ण, गुरु या जागृत आत्मचेतना या ध्यान जनित अंतर्ज्ञान की सहायता से युद्ध लड़ा जाना चाहिए, भौतिक और मानसिक रूप में, और साथ ही आध्यात्मिक रूप में समाधि ध्यान के बार बार अनुभवों में अहंकार और उसकी पृष्ठ मानसिक प्रवृत्तियों की सेना से राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए मनुष्य के शरीर को युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर अंध इंद्रिय मन की संतानें और शुद्ध विवेकशील
बुद्धि की संतानें अब एक दूसरे का सामना करती हैं। स्व इंद्रिय प्रवृत्तियां की विशेषता, स्व इंद्रिय प्रवृत्तियों के नकारात्मक पहलू दुर्जेय शत्रु हैं। अंधे मन की कुछ अधिक पहचानने योग्य संतानें इस प्रकार है: भौतिक इच्छा, क्रोध, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, दुष्टता, वासना, यौन आसक्ति, दुर्व्यवहार और संकीर्णता, बेईमानी, क्षुद्रता, क्रूरता, द्वेष, दूसरों को चोट पहुंचाने की इच्छा, विनाशकारी प्रवृत्ति, निर्दयता, वाणी और विचार की कठोरता, अधीरता, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, दंभ, जाति या सामाजिक जन्म का अभिमान, नस्लीय अभिमान, नाजुकता की झूठी भावना, मनमारी, उद्दंड स्वभाव, दृढ़ता, बुरी भावना, झगड़ालू रवैया, बेसुरी भावना, प्रतिशोध, संवेदनशील भावनाएं, शारीरिक शारीरिक आलस्य, पहल की कमी, कायरता, अनुपस्थित मानसिकता और मानसिक आलस्य, आध्यात्मिक उदासीनता, ध्यान करने की अनिच्छा, आध्यात्मिक टाल मटोल, ईश्वर के प्रति मूर्खता, मानसिक दुर्बलता, रोग चेतना, शरीर, मन और आत्मा की अशुद्धता का अभाव, ईश्वर के प्रति विश्वासघात, दृढ़ता, दृष्टि मन की शुद्रता, दूरदर्शिता का अभाव, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अज्ञानता, आवेग, चंचलता, इंद्रिय आसक्ति, बुराइयां देखना, बुराई सुनना, बुराई चखना, बुराई सूंघना, बुराई छूने में, बुराई सोचना, इच्छा करने, महसूस करने, बोलने, याद रखने और करने में, बीमारी और मृत्यु का भय, चिंता, अंधविश्वास, शपथ लेना, असंयम, बहुत अधिक सोना, बहुत अधिक खाना, कपट, अच्छाई का दिखावा, पक्षपात, संदेह, उदासी, निराशावाद, कड़वाहट, असंतोष, ईश्वर से दूर रहना और ध्यान को स्थगित करना। ये इंद्रिय बोश बोशेविक अंधे इंद्रिय मन की संतान है। शारीरिक साम्राज्य में ज्ञान के अभाव के कारण केवल रोग, मानसिक चिंताएं, अज्ञानता और आध्यात्मिक अकाल की महामारी लेकर आए हैं। जागृत आत्मबल और ध्यान विकसित संयम को साम्राज्य पर अधिकार करना चाहिए और उसमें आत्मा का ध्वज स्थापित करना चाहिए, जिससे शांति, ज्ञान, प्रचुरता और स्वास्थ्य से ओतप्रोत एक राज्य स्थापित हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कुरुक्षेत्र स्वयं लड़ना होगा। यह न केवल जीतने योग्य है, बल्कि ब्रह्मांड का दिव्य व्यवस्था और आत्मा व ईश्वर के शाश्वत संबंध के अनुसार एक ऐसा युद्ध है जिसे देर सवेर जीतना ही होगा। पवित्र भगवत गीता में उस विषय की शीघ्र प्राप्ति उस भक्त के लिए सुनिश्चित है जो योग ध्यान के दिव्य विज्ञान के निरुत्साहित अभ्यास के माध्यम से अर्जुन की तरह सीखता है। आत्मा के आंतरिक ज्ञान गीत को सुनने के लिए हे योगेश्वर कृष्ण, आपके परम पराक्रम के कारण आशीर्वाद, विजय और शक्ति कभी नहीं छूटेगी। यह अर्जुन का यह गीत आता है और इसी प्रकार उसने भगवान की बातें की। यह सर एडविन आर्नल्ड द्वारा भावात्मक प्रस्तुति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या शैली जी, आपने जो भी ये ढूंढ के लाए हैं ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। और इतनी लंबी मीटिंग होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि एक शब्द भी सुने बिना हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे और गुणीजन क्या कुछ कहना चाहते हैं? जुबल जी, आप शुरू करिए। हाँ, आज के सत्र में जो तीनों वक्ताओं था, एस मजबूदार, अर्चना मुंशी जी और कौस्तुभ भाई, वो बहुत अच्छी तरह से विषय को, जो महाभारत की वंशावली वगैरह था, उसका अच्छी तरह के समझाया गया। लेकिन जो कौस्तुभ काम्बेकर था, उसका आवाज थोड़ा स्लो था, थोड़ा सुनने में थोड़ी तकलीफ रही, ईयरबड का तो भी
बात अभी मैटर की, तो जो हमने बात नहीं सुनी थी, तो महाभारत का वो पांडवों का इतिहास की, तो उसमें वो आध्यात्मिक निरूपण करके बताया, जैसा कि पांचों पांडवों 5 एलिमेंट है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। वो जो बात बताई, शांतनु के बारे में बात बताई, वो परब्रह्म की कल्पना करके, वो सब बात आज हमको सुनना मिली, जानना मिली, तो बहुत अच्छा हुआ। गीता हिंसावादी भी नहीं है और अहिंसावादी भी नहीं है। गीता वास्तववादी, रियलिटी वाला ग्रंथ है। उसके माध्यम में उसका रहस्य के बारे में बताया गया है कि मलम निर्मोचनम कुशाम जल स्नानम दिने दिने चक्रुदिताम बसी स्नानम संसार मल नाशनम। आदमी को शुद्ध होने के लिए रोज रोज स्नान करना पड़ता है, लेकिन जो एक बार गीता का पान करे, स्नान करे, तो आखिर संसार का मल नाश हो जाता है। तो ऐसी प्रभावशाली गीता है और उसमें उसका रहस्य छुपा गया है। तो ये गीता के बारे में उसका वंशावली वगैरह को लेके जो उसका प्रारंभ किया है, तो वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी जानकारी हमको मिली। हम तो सुझाव देते हैं कि ऐसा महान ग्रंथ त्रिवेणी में महीने में एक बार उसका कोई न कोई तरीके से उसके व्याख्यान जुड़े जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझको बोला जाता है तो मैं भी उसमें शामिल हूंगा, क्योंकि मैं गीता परिवार का वो 700 श्लोकों का वो ट्रेनिंग लिया है, पठान ट्रांसलेशन वगैरह किया है, एग्जाम दिया है। तो इसे आप गीता को माध्यम रख के जो सेशन हुआ, इससे खूब खूब आनंद हुआ। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार तीनों वक्ताओं का और कंडक्टर तरल भाई मुंशी जी का। धन्यवाद बहुत बहुत। यस सर, और कोई कुछ कहना चाहता हूँ तो मैं सोचता हूँ दुबल जी से शुरू करते हैं, फिर शिंदे जी और फिर हर्षवर्धन जी। The subject was really very interesting, and the esoteric meaning of all the actors of the Mahabharata. The first time that is what I heard, and a lot of good efforts done by the Seher Mazumdar, and translation was very nice. The important aspect from the Gita, there is one important slok. Once all the parliamentarians in India, our last Attorney General, Pali Nariman, who was a Parsi, he once told all the parliamentary one slok from Bhagavad Gita, Yadat Acharte Sreshto, Tat Devi Taro Jana, Sa Yat Praman Kurute, Tat Lokanu Vartate. So these leaders, they are the one whom the people follow. So we find today the real qualities of our actors in the Mahabharata, that esoteric meaning, why they are there, and what we have to follow from them. And here one actor we missed is Karna. His dedication is really to be respected, which is not mentioned. So I am really impressed with the esoteric meaning of all the actors in the Mahabharata, and particularly now the Gita should start from the next month. It will be really interesting. Thank you very much. Thank you so much, Duval ji. Yes, Shinde ji. I must congratulate Saheli. Very Thank excellent material she has brought. She has studied very well, and it is translated very nicely. We are very enjoying the actual whole program, because the Mahabharata, everybody is interested in India. Mahabharata is a Sanskrit epic of ancient India with deep spiritual meanings beyond its symbolism and allegory, which is used to convey spiritual truth, metaphysical truth. It really explores these themes related to dharma, duty, or righteousness. And that is what it is very nicely explained. And the war is simply interplay of forces of spirit and matter. And
reverse the process also possible. So the Bhagavad Gita, known for its esoteric teaching on yoga, yoga karmasu kaushalya, yoga is perfect in action. So what Saheli explained, Ganga is spiritual river, Bhishma is universal yugo, and Vichitra Virya is divine yugo. So both are yugo, ahankara, universal yugo and divine yugo. And Vyasa is the Viveka. So it is at the higher trinity. And also she connected what she has brought the material, very nice. She connected to the 5 elements, earth, water, fire, air, and ether, with these plays like Sadeva, earth, Nakula, water, Arjun, fire, and Bhima, air, and Yudhishthira, ether. You can look at this. Arjuna, the fire. It is the fire of willpower. Bhima is the air. All kinds of prana, apana, vyana, all these kinds of airs in the body. And Yudhishthira is the source of all these 5 elements, Akasha. So when we study this, Arjuna, Bhima, and Yudhishthira are connected with the 3 higher chakras, whereas Sahadeva and Nakula, earth and water, they are connected with the down chakra, and Draupadi is the Kundalini force. Very nice, very nicely explained, and it is related to our spiritual growth. I am very happy to listen, Saheli. You are studying very nicely, and Kaustubh and Archana, they have very honestly, whatever is there, they explained without any delay. So I enjoyed it. Very nice program, Taralji. Very nice. Thank you. Yes. Arjun bhai. Yes, I must congratulate Saheli for choosing this kind of subject in Trivand. And mostly it is the saga of the Indian culture that has spread upon the whole universe. There is nothing in Mahabharata that is highly divine. Everything is there. And Lahirimahasaya was asked once by a European who was the collector at that time. And he says, what is to be done to understand the divinity of man? Lahiri said, okay, you go and read Mahabharata. So Lahiri Mahasaya is because he was the government servant. He was working. He was a family man. And he was highly connected with all the people who were around him. And he has also the responsibility of carrying out all the household duties, all the government or administrative duties, and everything is there. So everything is there in Mahabharata. If you want to have all the best administration, best management, you have to go to Krishna. And in this way, if you want to have all the progress inwardly, outwardly, and whatever is there, that is to be understood only through Mahabharata. So this concept of understanding in the second part that Saheli, you just illustrated so nicely, that what we know as the story goes on with the Mahabharata, all the episodes in different aspects, right? Somewhere we have the bravery, somewhere we have the penance, somewhere we have the repentance, everything is there. But in the second part, that symbolical aspect that is there to be understood, that is more important. And really, as a theosophist, we have to have this kind of approach. And this is what you touched today. And really, I was in that way, so much in that way engrossed with all this kind of discussion and everything that is the subject. And so far, the translation work is there in Gujarati, Archana ji. You have surpassed that language in that way. And Kaustubh, you have done very well in Hindi. I must congratulate. So with this kind of particular perception and understanding, I sum up here. Thank you very much. थैंक यू अर्जुनन जी, थैंक यू शिंदे जी. मैं हमेशा उल्टा करता हूँ कि पहले स्पीकर्स को बोलता हूँ कि कुछ कहें,
लेकिन आज मैंने इसलिए कहा कि मुझे मालूम था कि जो लोग भी रुके हैं वो पूरी तरह से एंग्रोस्ड है सब्जेक्ट में। और अब मैं पूछता हूँ कि कौस्तुभ और अर्चना, पहले दोनों में से कोई कुछ कहना चाहता हो इसके बारे में, और मैं अंत में तो सही। मैं तो आभार व्यक्त करूंगी सहेली जी से कि बहुत ही सुंदर लिखा है आपने। आपने इतना अच्छा लिखा है कि ट्रांसलेशन में तो हुआ मगर उसमें ज्ञान भी बढ़ा। पहली बार ये टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू दिखा। और मेरे मन में भी था कि कर्ण को क्यों उल्लेख नहीं किया, बेचारा कर्ण क्यों भूला जा रहा है। आई एम श्योर उसका भी कोई रीजन होगा। बहुत सुनिए, आई एम सो सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। हाँ भाई कौस्तुभ, नहीं, आपकी अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक। मतलब हमारे जनरेशन को तो कोई आइडिया नहीं होगी कि ऐसे चीजें भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में करें, ताकि कम से कम एक को तो पहुंचे उस जनरेशन को। आई एग्री विद दैट। और सो आजकल जिस तरह से योग का महत्व बताया है, और आपने वो जो योग का लिया है 5 चक्र का, आज योग बहुत फैंसी शब्द है। तो थ्रू योग ऑल्सो इफ दिस गोस कौस्तुभ वायरल। भाई यो, कंटिन्यू। कौस्तुभ, योग योग भी नहीं बोलते अर्चना जी उसे, ब्रीदिंग वर्क बोल के बेच रहे हैं और वो आजकल। मेरे को वो 12 साल वाला बहुत अच्छा लगा, रीवायरिंग जो बोल रहे हैं या आजकल। वी चलिए यूज कौस्तुभ दिस को बोलने ऐप। दी। नहीं नहीं, अरे कोई नहीं, वो एक्साइटेड है आप तो क्यों बोलो, ना मैं बोल। आगे सुनना चाहता हूँ, हम बोलो। मैं बस दो चीजें बोलूंगा। हमारा भी मतलब ऑफिस में ऐसे कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे दे ट्राई टू टीच अस द बिजनेस टेकअवेज दैट यू कैन हैव फ्रॉम रीडिंग इंडियन एपिक्स लाइक रामायण महाभारत। तो हमने वो किया था, तब बहुत कुछ सीखने मिला था। एंड ये बहुत ही ऑल्दो सिमिलर लाइन था, बट स्टिल सेम स्टोरी, डिफरेंट लर्निंग्स। तो इस हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग था। एंड रामायण वाला होपफुली जल्दी होगा, अगर मैं स्पीकर नहीं रहा तो सुनूंगा जरूर। चलिए जी, आपको एक होमवर्क मिल गया। Comment, commentary on Bhagavad Gita by Swami Yogananda is या, also wonderful. Wonderful. यस सर, या शैली जी, लास्ट वर्ड्स। I just read his books and I tried to shorten it so that we can do this reading sessions here within the short time span. I did nothing. It was all my guru who did through me. Very nice. वेरी नाइस। Very good. शैली जी, माय रिक्वेस्ट, नेक्स्ट टाइम इफ यू But थिंक the subject is long for one Triveni meeting, you can do it in 2 Triveni meetings. Part 1. Sir, I would like to suggest that each of the verses in Mahabharata, what we read, and what is the actual esoteric meaning are so different, sir. So if you we can have this book, right? Yeah. These comes in 2 parts. I have just introduced the introduction of it, not even the introduction, sir. So And you go on studying this book, and time and when you are ready with the next chapter or next thing, please let me know, and it will be going through. Okay? Yes, Ashna ji. I would like okay. to add something Please, that please. we are in Dapara Juk, not in Kali Juk, not in Kali Juk, because it's the 325th year of the Dwapara, as calculated by Yukteswar Giri Maharaj in his book Holy Science. Okay. Great, great, great. Keep on doing that and keep us all informed through these novelties of what we think we know, but we don't know. Yes, Ashna ji, please go ahead with the. ॐ सर्वे वै सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।